मुंबई वाले बच गए, बंगाल वाले फंस गए। वाई? बिकॉज मुंबई वाले लोट कि इनके परिवार में और डॉक्टर है, सब आके अपना ज्ञान देते हैं। And he wrote it down कि these doctors, when the patient is taking medications apart from those medications which we were prescribing. Only this note Bengal doctors did not give, and they were sued for that. Because then, why they were sued? It is not that it is not a fact. ওটা fact ছিল, but they did not write it. So যখন ও কনফ্রন্ট করলো যে ও খাচ্ছিল, এগুলো আপনি তো লেখেননি। So remember these things, সবেতে কাজে আসবে। You have to write. Whether you are concluding or not, it is a different issue. তোমার symptom অন্য কিছু হতেই পারে, your diagnosis is a different thing, but write the symptoms. Do not overlook, नहीं हो रहा है, छोड़ो, नहीं लिखते हैं, मजा नहीं आ रहा है, मन नहीं कर रहा, जल्दी जल्दी छोड़ो ना, write. Okay, so this is important for prescription. This is important for medical legal reports. Medical legal reports মানে যখন তুমি কোনো অ্যাসাল্টের রিপোর্ট লিখছো, ওকে, কেউ ওকে মেরেছে তার রিপোর্ট লিখছো, বা কোনো পোস্টমর্টম রিপোর্ট লিখছো, বা কোনো রেপের রিপোর্ট লিখছো, মানে রেপ অ্যাকিউজ বা ভিকটিম, মেনশন দ্য টাইম কখন রিপোর্ট লিখছো, অ্যান্ড ট্রাই, দো ভেরি হার্ড, বাট ট্রাই টু টেক দ্যাট টাইম, মানে টাইম পিরিয়ড যেটাকে বলছি। ধরো তুমি 9টায় শুরু করলাম, 9:50 অব্দি আমার লেকচার, তো রাইট 9 to 9:50 AM, like that. Try to write. Why? Because generally আমার ক্ষেত্রে this happened to me once I was attending Juvenile Justice Board Darjeeling, ঠিক আছে, আমার পোস্টিং কালিম্পংয়ে ছিল, জেজেবি, তখন কালিম্পংয়ে শুরু হয়নি, এখন শুরু হয়েছে, তখন দার্জিলিং যেতে হতো। So I went to Darjeeling. I examined accused person accused of sexual offenses under POCSO Act. POCSO full form, anybody? Last class I বলেছিলাম, you attended. Prevention of Child Sexual Offences Act. Prevention. ये जितने भी कानून हैं, so they are also centered towards preventing crime. ठीक है ना? According to Home Minister, again, not me, परा तो नहीं मैंने, according to Home Minister. So these are all targeted towards that. Now, সেই ক্ষেত্রে there is nothing much to question in that. যখন ক্লাস হবে তখন আরো ডিটেলসে বলবো, বাট কিছু না কোশ্চেন করতে পারে, মানে they were also questioning. ওখানে জিজ্ঞেস ডাক্তারবাবু আপনি টাইমটা লেখেন নি তো, আমি টাইম তো লিখেছি। জেনারেলি ইট ইজ এ প্র্যাকটিস, একটা জায়গায় টাইম থাকে, উই রাইট টাইম, এইটার সময় করেছি, বাট দ্যাট ইজ সিঙ্গেল টাইম। ইউ টেল মি কমন সেন্স, তখন আমার মাথায় স্ট্রাইক করলো, সো দিস আই নিড টু ইমপ্রুভ। এভরি স্টেপ ইজ স্টেপ অফ ইমপ্রুভমেন্ট। ইউ উইল নট বি কমপ্লিট, তোমাকে প্রত্যেকে হ্যাঁ এটা শেখা গেল, আচ্ছা ঠিক আছে, নাও আই উইল ইনকর্পোরেট দ্যাট ইন মাই রাইটিং। উনি জিজ্ঞেস করলেন টাইম তো লেখেননি, আমি তো বললাম আমি টাইম লিখেছি 12:45 PM। তাহলে আপনি কি একবারে দেখে ছেড়ে দিয়েছেন? ওকে ওকে, আই শুড রাইট দ্য এন্টায়ার টাইম স্প্যান, কতক্ষণ ধরে আমি লিখলাম। এখন তুমি 10 মিনিটে করে দাও, দাদা আপনি 10 মিনিটে করে ফেললেন। সো লাইক দ্যাট, যতক্ষণ করবে ততক্ষণ তুমি লিখবে। নাও সেকেন্ড, PM আবার ডিফেন্স কোশ্চেন করছো, ডাক্তারবাবু আপনি কি প্রসিডিওরে ইয়ে করেছেন, PMটা করেছেন। তো জেনারেলি প্রসিডিওর দের আর মাল্টিপল টেকনিক্স। যেরকম সার্জারি করতে গেলে টেকনিক হয়, অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন করবো কি টেকনিকে, হিস্টেরেক্টমি গাইনোকোলজিস্ট কি টেকনিকে করবো, ম্যাস্টেক্টমি কি টেকনিকে করবো, হ্যাঁ, বা মেডিসিন তুমি যখন করবে কোন প্রোটোকলে আমি ট্রিট করবো, দের আর প্রোটোকলস, সো দের আর নেম অফ ইট। কিন্তু ইন জেনারেল প্র্যাকটিস উই ডোন্ট রাইট দ্য টেকনিক। কিন্তু কোর্টে দাঁড়িয়ে আমার সেদিনকে কিচ্ছু মনে আসছে না, আই নো দ্য প্রসিডিওর আই ডিড, বাট আই ডোন্ট রিমেম্বার দ্য নেম, মাথায় আসছে না কি বলছে। এখন ওই টেন্স একটা সময় যে ইউ আর টেন্সড, ও তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কোর্ট ভরা, জাজ ইজ সিটিং, হি ইজ লুকিং এট ইউ লাইক দ্যাট, আর দিমাগ মে নেই আর হয় না পরীক্ষার সময় ভাইভাতে, তো ওরকম অবস্থা। সো দ্যাট টাইম আই ডিসাইডেড, তার আমি ওকে কোশ্চেন করে জিজ্ঞেস শুরু করলাম। অ্যাট দি আমার মাথায় এলো যে কি নামটা, বাট আই থট কে আচ্ছা এত ঝামেলা না করি যদি আমি লিখতাম, আই গেভ আ ওয়াই শেপ ইনসিশন, টেকেন আউট দ্য ভিসারাস ইন লিপলস মেথড, তাহলে ঝামেলা চুকে যেত। সো দেন আই স্টার্টেড ইনকর্পোরেটিং দ্যাট ইন দ্য পোস্টমর্টম রিপোর্ট। আগে কিন্তু লেখা হয় না, ইনফ্যাক্ট এখন অত লেখে না, বাট আই রাইট, মানে নট নাও, আই ডোন্ট ডু পোস্টমর্টম। যখন আমি করতাম লাস্টে আমি ইনকর্পোরেট করলাম। ওয়াই?
কেন ওইখানে দাঁড়িয়ে চান্সেস আর তুমি কবে কি কেস করছো তোমার থোড়ি না মনে আছে। सो दैट इज वाई यू शुड राइट एवरीथिंग। कोई भी मिलता है कुछ भी क्लू इंफॉर्मेशन सिम्टम एनीथिंग। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस टुडे, आई एम सेइंग दिस बिकॉज এই যে ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট, ভারতীয় সাক্ষ্য, এই জিনিসগুলো আমরা পেলাম, সিমটম হোক ফাইন্ডিং হোক, এগুলো কি যদি মেডিকো লিগাল টার্মে ভাবি, হোয়াট আর দে ফর দ্য কোর্ট? আমার জন্য সেগুলো সিমটম, বাট ফর কোর্ট এভিডেন্স। সো দে আর এভিডেন্স। ওকে, আমাদের স্যার এইচওডি স্যার উনি একটা কেস করেছিলেন, উনি আরো বেটার বলবেন যেহেতু উনি করেছিলেন। তো ওনার স্টুডেন্ট সৌমিত্র ওনার পিজিটি ওনার স্টুডেন্ট, তো হি উইল অলসো নো বেটার, আই হার্ডলি হার্ড। তো আরজি করে উনি একটা কেস করেন যেখানে পুলিশ ওয়াজ দ্য অ্যাকিউজড। পুলিশকে অ্যাকিউজ করা হয়েছিল যে একটা চোর পুলিশের ইয়েতে এসে কাঁঠাল পাড়তে এসেছিল। ওকে, কাঁঠাল পাড়তে গিয়ে পড়ে গেছে, পড়ে তার মৃত্যু হয় কাছ থেকে, কিন্তু তাতে লোকে বলেছে পুলিশ পিটিয়ে মেরেছে। এখন পুলিশের তো অবস্থা খারাপ, পুলিশ পিটিয়ে মারা মানে কাস্টোডিয়াল ডেথ, বিশাল বাজে ব্যাপার। পুলিশের তো জন্য বাজে ব্যাপার, সরকারের জন্য বাজে ব্যাপার। বাট while doing post-mortem examination, our HOD found a proof, very small proof, maybe a type of aberration, a pattern maybe. That by that he said ke na a graze aberration পাওয়া গেছিল। তো সেটা তখনই হয় যখন তুমি উপর থেকে পড়ছো, ঘষা লাগছে পায়। So this is how he proved ke na it was not beaten by police, it happened accidentally. তো যেটা দিয়ে পুলিশরা বেঁচে যায়। But it was a very minute piece of injury, so a minute piece of evidence. That is why it is very important. So why I am saying this? এর মধ্যে ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট আর এর মধ্যে যে নতুনগুলোর মধ্যে দুটো ইম্পর্টেন্ট জিনিস আসছে। এক, যে যদি অ্যাকিউজড এখানে না থাকে, মানে এই দেশে না থাকে, বা অ্যাকিউজকে ধরা গেল না, তবু কিন্তু প্রসিডিংস চলবে। আগে এই জিনিসটা ছিল না। মানে আজকে ক্রাইম হলো, কাউকে ধরলো, ট্রিটমেন্ট করলো ভিকটিমকে, অ্যাকিউজকে ধরলো কি ধরলো না, ধরার পর থেকে তোমার প্রসিডিংস শুরু হতো। তাই আমার কি আসছে, মানে ডক্টর হোয়াট দে হ্যাভ টু ডু, ধরার পর অ্যাকিউজকে তুমি যে ওকে এক্সামিন করবে আর তুমি যে ভিকটিমকে এক্সামিন করছো, সেই পুরো প্রসিডিউরটা কিন্তু ধরার পর শুরু হতো। নাও ইট উইল স্টার্ট নাও। আর তুমি তো আজকে লিখলে কবে ধরা পড়ছে না, তারপর তোমার সামান আসতো। বাই দ্যাট টাইম ইউ হ্যাভ চেঞ্জ ইউর লোকেশন, ইউ উইল অলসো এক্সেল ইন ইউর ক্যারিয়ার। এদিক থেকে ওদিক যাবে, যেমন আমাকে এখন কালিম্পং যেতে ফর সামান্স, তো সেই ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু আরো তাড়াতাড়ি হবে। মানে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, যখন তোমরা কাজটা করবে তখন ইউ ক্যান এক্সপেক্ট সামান্স উইদিন 3 years or more than 3 years, মানে earlier than 3 years। তার মানে which is good and which is bad also. Good why, তোমাকে যেতে হবে না নিজে টাকা হচ্ছে করে, যেটা আমায় করতে হচ্ছে। Bad, there is no choice, you have to do it. কেন? তোমাকে এখন কাছাকাছি ডাকবে, and they have time, কি বলে ওটাকে, they have time stipulated, 3 বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে, এই বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে, something like that. Secondly, এভিডেন্স অ্যাক্টে এখন একটা প্রাবধান করেছে, আমি শিওর নেই পুরোটা করেছে কি করেনি, বাট দে আর হোয়াট দে আর ট্রাইং টু ডু, যে তুমি ডাক্তারকে নাও রাখতে পারো, বাট দ্যাট উইল টোটালি ডিপেন্ড অন जज, एंड जज विल कॉल यू, जज अपने ऊपर क्यों लेगा, ठीक है ना, इन केस ऑफ मर्डर वगैरह। बट इन केस ऑफ सपोज स्ट्रीट फाइट, इफ योर हैंड राइटिंग इज लेजिबल, পড়তে অনেকে হ্যান্ড, আমার হ্যান্ড পড়া যায় না ভালোভাবে, তো অনেকে হ্যান্ড রাইটিং পড়া যায়, দ্যাট ইজ ওয়াই টাইপিং, রাইট, টাইপিং করতে পারছে। নাও তুমি যদি এখন একটা পড়া, ওই জন্য টাইপ করতে হবে। সেকেন্ড, তুমি ভুল করছো না, তার এভিডেন্স কি করে দেখবে? ভিডিওগ্রাফি। ভিডিওগ্রাফি, লাইক ইট আর নট, শুনতে ভালো লাগে, বাট इट इज नॉट अ बून फॉर यू। माने वीडियोग्राफी मीन्स क्या, आई एम सस्पेक्टिंग कि आप ठीक से काम कर नहीं रहे हो, इसलिए वीडियोग्राफी करेंगे ताकि आप झमेला ना करो। दिस इज द बेसिक साइकोलॉजी ऑफ वीडियोग्राफी, दैट इज वाई वी डू नॉट एग्री टू वीडियोग्राफी एवरी टाइम। কিন্তু হ্যাঁ, এখনকার প্রেজেন্ট সিনারিওতে যদি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বলে ভিডিওগ্রাফি করতে হবে, দেন উই ডু, why to say no? But in this case, maybe
ভিডিওগ্রাফি উইল বি ম্যান্ডেটরি। তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে, ইফ ইউ ডু নট কাম টু কোর্ট বা ইফ ইউ আর নট কল্ড টু কোর্ট, দ্য জাজ ক্যান অ্যাকচুয়ালি সি দ্য ভিডিওগ্রাফি and read the printed version, and if he is okay, then you might not need to come. তার মানে কি, তার মানে তোমাকে জিনিসটা জানতে হবে যে এর জন্য এটা হয়েছে, because what you don't know your eyes won't see. अगर आपको पता नहीं कि एब्रेजन क्या है, आपको पता कैसे चलेगा कि वो एब्रेजन है ना? आपको नहीं पता ये क्या होता है, तो आप भावे जे दूर टेके सुरा. So you have to know first, you have to identify it, and you have to note it. ठीक है? Each and every things are important, and as I said, everything has medico-legal implications. So that is why it is very important you note down properly, you learn, you note, and you preserve. Okay? Now, next slide. Summons to you have heard last class. জল আছে? Summons কি? লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম না সামান্স। ম্যাক্সিমাম ডাক্তাররা মেডিকো লিগাল কাজকে অ্যাভয়েড করে বিকজ অফ দিস থিং, দ্য থিং কল্ড এজ সামান্স। সামান্স ইজ দ্য কোর্ট উইল কল ইউ, ওকে, কল দ্য ডক্টর। হোয়াট কাইন্ড অফ উইটনেস ইউ উইল বি? ডক্টর, আর স্পেশালিস্ট উইটনেস। কেন স্পেশালিস্ট? কেন তুমি তোমার মেডিকেল নলেজ দিয়ে তুমি ইউ উইল হেল্প দ্য লিগাল সিস্টেম, ওকে। সো দিস ইজ হাউ আ সামান লুক লাইক। লাস্ট ক্লাসে বলেছি দিস ইজ হাউ আ সামান লুকস লাইক, ওকে। এর মধ্যে কি থাকবে? এর মধ্যে তোমার নাম থাকবে, তুমি ডেজিগনেশন থাকবে, কোন ডেটে অ্যাপিয়ার হতে হবে, কোন টাইমে অ্যাপিয়ার হতে হবে, এখানে লেখা আছে কোথাও একটা। কে পাঠাচ্ছে? ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশনস জাজ, ঠিক আছে, এগুলো লেখা থাকবে। সেশনস কেস নাম্বার থাকবে, স্টেট কেস নাম্বার, মাল্টিপল ডিফারেন্ট কেস নাম্বারস। এখন দিস থিংস মাইট চেঞ্জ, কেন এখন এইসবেও সিআরপিসি মানে ওই নাগরিক সংহিতাতে এখনো এগুলো চেঞ্জ করেছে দ্য প্রসিডিংস। তো দিস মাইট চেঞ্জ। সামান টু আ উইটনেস, তো এরকম ভাবে একটা সামান পায়, সামানের দিয়ে তোমাকে ডাকবে। নাও টেল মি, ধরো তোমার কাছে একটা সামান এলো ফ্রম কোর্ট অফ কালিম্পং, ওকে, ঠিক আছে, কোর্ট অফ কালিম্পং। আচ্ছা, হু উইল অ্যান্সার? ইউ উইল অ্যান্সার। কোর্ট অফ কালিম্পং থেকে একটা সামান এলো, সেম ডেট, দুদিন পরে, ধরো আজ কত তারিখ? 15ই জানুয়ারি। 15ই জানুয়ারি তোমার সামান ডেট কালিম্পং কোর্ট। হোপফুলি আমার না আসে নাও, যেটা তুমি আজকে পেলে, বাট দুদিন পর তুমি আবার পেলে 15ই জানুয়ারি সামান ফ্রম দার্জিলিং কোর্ট। It is not possible for you to go both the courts in same day. कौन से में पहले जाओगे? क्वेश्चनটা বোঝা গেল? क्वेश्चनটা বোঝা গেল? Everybody understand the question? No. Very good. So answer তোমার কাছে এটা। But now on 15th of January, today you receive a summon. On 15th of January you will visit Kalimpong court. Kalimpong কোথায় জানো তো? Very good. Now day after tomorrow, এই সামানটা তুমি আজকে পেলে, ওকে, ডে আফটার টুমরো তুমি আরেকটা সামান পেলে, ইউ হ্যাভ টু ভিজিট কোর্ট অফ দার্জিলিং অন দ্য সেম ডেট। নাও উইল ইট বি পসিবল ফর ইউ টু গো দার্জিলিং অ্যান্ড কালিম্পং সেম ডেট? নো। সো উইচ ওয়ান ইউ উইল গো ফার্স্ট? ফার্স্ট ইউ অ্যান্সার। কোনটায় প্রথমে যাবে? ইউ গাইস ক্যান জয়েন, দুটো গ্রুপ বানিয়ে ফেলো। দুটোই ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট? অফকোর্স নট। তো হি সেড যেটা আগে এসছে সেটাতে যাবে, irrespective of court. What do you say? Yes or no? Logic है बात का? Patient তো দুটো পেশেন্ট তোমার দুটো আলাদা আলাদা পেশেন্ট। পেশেন্ট বা ডেড পেশেন্ট বা লাইভ পেশেন্ট বা ভিকটিম বা অ্যাকিউজ, দুটো আলাদা কেস, নট দুটো সেপারেট কেস। এক দুটোই তুমি করেছো, কিন্তু তুমি তার মানে তুমি দার্জিলিংও ছিল, তুমি কালিম্পংও ছিল পোস্টেড। এখন তোমাকে আজকে একটা ডেট এসছে যে কালিম্পং এ তোমার 15 জানুয়ারি থাকতে হবে, দুদিন পরে আরেকটা পেয়েছো দার্জিলিং এ তোমার 15 জানুয়ারি থাকতে হবে। সো উইচ ওয়ান ইউ চুজ ফার্স্ট? না, ওকে, সো শি সেড ডক্টরের কাছে এটা পাশাপাশি থাকবে। তুমি তো কলকাতায় বসে আছো, বোলপুর, দুটোই কাছে, সেম ডিস্টেন্স অলমোস্ট।
আধা ঘন্টার চেঞ্জ সম্ভব না, সম্ভব না। কালিম্পং দার্জিলিং टू फार। হ্যাঁ কি সত্যি তো? बीन टू कालिम्पोंग क्या कर रहा है यू? आंसर की একটা आंसर দিতে হবে, কোনটায় আগে যাব? चलो शी चोज जो मेरे घर के पास है हम उसी में जाएंगे, मेरा मर्जी। यू से कुछ तो बोलना पड़ेगा, যেটা আগে এসছে। ওকে, अपना मर्जी नहीं चलेगा। যেটা আগে এসছে সেটা তুমি কোর্ট বলবে, কালিম্পং বলবে না আমারটা আগে এসছে। হোয়াট উইল ইউ ডু? ও তো বলতেই পারে দু তো আপনি মিথ্যা বলছেন, আমারটা আগে এসছে। সো হোয়াট উইল ইউ ডু? হাউ উইল ইউ প্রুভ দ্যাট ওটা আগে এসছে? সামান্য ডেটটা তোমাকে রিসিভিং ডেট দেখাবে না তো। সো ইউ উইল হ্যাভ টু রিসিভ। সো দিস আর অল ইম্পর্টেন্ট থিংস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন রিয়েল লাইফ। আর পরীক্ষার ক্ষেত্রে, কারণ পরীক্ষা আমরা এরকম জিজ্ঞেস করবো রিয়েল লাইফ সিনারিও। সামান ইজ সার্ভড ইন ডুপ্লিকেট, মানে সামানটা তোমার ডুপ্লিকেট, সামানের দুটো কপি, একটা অরিজিনাল একটা ডুপ্লিকেট কপি। ডুপ্লিকেট মানে তোমার ওই ব্লু প্রিন্টের ডুপ্লিকেট। তোমাকে ডুপ্লিকেট কপিটা দেওয়া হবে, নট দ্য অরিজিনাল ওয়ান। তোমাকে অরিজিনাল যে রিসিভ করবে সে তুমি হতে পারো, বা তোমার আন্ডারে যে ক্লার্ক হতে পারে, বা তোমার কলেজ হতে পারে। যেমন আমারটা কালিম্পং পুলিশ থেকে এই কলেজের আন্ডারে আসে, অবভিয়াসলি আমি সেইখানে থাকি না, সেই এরা রিসিভ করে এইচআর সেকশন, দেন দে গিভ ইট টু ডিপার্টমেंट। तो दे हैज टू साइन कि हमने रिसीव किया। रिसीव করে ডেট দিতে হবে, আর ডেটটা একটা ফটো তুলতে হবে। ফটো বা জেরক্স, whatever is feasible for you. Photo is by the way now, now আগে ইমেল ছিল, now WhatsApp, all these documents are document, will be taken as documentation. এইটা করে now you have a proof that you received that summon in today's date. That summon you received in that date. তো যেই তুমি সামান পেলে, যেই তুমি বুঝতে পারছো আমি আসতে পারবো না, এবার কি করবে? What do you think you should do? अब क्या करे? तुमको तो पता चल गया हम एक दिन में 2 जगह नहीं जा सकते। Now what to do? Inform the other court. Exactly. Somehow find the PP's number. Who is PP? Public prosecutor. It is always in, দেখো অনেক কিছু অনেক ভাবে করা যেতে পারে, এমন কিছু নেই আমাকে এইটাকে এইভাবেই অ্যাপ্রোচ করতে হবে। দ্য পাথ ইউ শুড টেক হুইচ সুটস ইউ, তোমার ক্যারেক্টার বা তোমার অ্যাপ্রোচ যেভাবে শুট করবে। ইফ ইউ আর অ্যাগ্রেসিভ কাইন্ড অফ পারসন, ইউ ক্যান পুট ইট, তো চলো আপনার জিন্দগি তুমি চলো অ্যাগ্রেসিভ, নো প্রবলেম, বাট যা রিপারকাশন হবে এটা তোমার, ঠিক আছে। आई जनरली चूज टू बी, हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, होता है, मच मोर ये भाई, क्योंकि मुझे लगता है ये अप्रोच ठीक है। सो पीपल माइट से डिफरेंट थिंग्स। सो इन दैट केस व्हाट आई डू, आई राइट, आई कॉल, आई व्हाट्सঅ্যাপ, आई ইমেল, তিনটে কাজ করি উইথ প্রসিডিউর। তাতে কি হয় না হয় না সেটা আমি জানি না, বাট आई डू, वाई टू कीप अ प्रूफ। कल को कुछ हो गया तो हमको ना पकड़ो, कुछ होगा नहीं, अरेस्ट वारंट थमाएगा क्या हो, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीडियर, यू शुड इन्फॉर्म द पीपी। नाउ अर्लियर accused person cannot hire a PP. PP was given by government. তাতে পিপি ভালো হতে পারে, পিপি বাজে হতে পারে। পিপি স্কিল, মানে যদি ল স্কিলের ব্যাপার থাকে তাহলে পিপি ভালো হতে পারে, পিপি বাজে হতে পারে। অনলি ডিফেন্স মানে ভিকটিম ইউজ টু হায়ার, আর ডিফেন্স মানে পিপি উইল বি দেয়ার। তাতে তোমার কি লাভ বা তোমার কি ক্ষতি? তোমার কিছু লাভ নাই, তোমার ক্ষতি ইন দ্য সেন্স কি তোমার ক্রসিং আরো বেশি হবে। এবার পিপিও তোমাকে ক্রস করবে, বা পিপির সঙ্গে যে উকিল সেও তোমাকে ক্রস করবে, বাট ইউ উইল হ্যাভ টু ওয়ার্ক উইথ হিম, ঠিক আছে। তাহলে ওসব পরে আসছি। এবার সামান, তাহলে কে, যেই কোর্টে তুমি আগে পেলে সেই কোর্টে যাবে, রাইট। এরপর অন দ্য সেম ডে, on another day you receive another summon from Kalimpong court, okay। Kalimpong का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मर्डर केस के लिए तुमको बुलाया गया। অন দ্য সেম ভেরি ডে, তুমি অন্য দিন একটা, কিন্তু ধরো আবার 15 জানুয়ারি, লেট আস টেক ইট আ ব্যাক ডেট, আই হ্যাভ সাম ব্যাড থিংস, আবার আমার 15 জানুয়ারিতে আমারই সামান না চলে আসে। सो लेट अस टेक इन दिसंबर 2023, ठीक है। अब आज कौन सा तारीख है? हाँ, सो लेट अस गो टू 20 दिसंबर 2023, जो पास्ट में हो गया। तो सपोज 20 दिसंबर 2023 में आपको समन मिला,
একটা সামন এসছে যেটা আপনি পেয়েছেন সেপ্টেম্বর, যেটা আপনাকে 2023-তে 20 ডিসেম্বরে আপনাকে ডিস্ট্রিক্ট জাজ পাঠিয়েছে যে আপনাকে অ্যাটেন্ড করতে হবে ফর আ মার্ডার কেস। তারপর তুমি নভেম্বরের মাঝখানে আরেকখানা সামান পেলে। অন দ্য সেম ডেট ইউ উইল হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড আর জুভিনাইল জাস্টিস বোর্ড। তারপর আরো এক সপ্তাহ পর তুমি আরেকখানা সামান পেলে। অন দ্যাট সেম ডেট ইউ উইল হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড পক্সো কোর্ট। অ্যানাদার, এটা পক্সো কোর্ট কে পাঠালো? অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ, এডিজে। আগেরটা পাঠিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট জাজ, এবার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট একটা কেস পাঠালো সেম ডেট। নাও ইউ হ্যাভ 4 সামন্স on 20th December 2023. You are there in Kalimpong. Now tell me which court you will attend first. POXO क्यों? अच्छा एक मिनट. So according to him, POXO you will attend first. You कौन सा कोर्ट पहले अटेंड करोगे आप? You have a court from district judge. You have a court. You have a summon for additional district judge. You have a summon from judicial magistrate first class. You have a summon from a different court in Kalimpong, same place, same building. और चलो आगे पीछे. So which one you will attend first? কি অর্ডারে অ্যাটেন্ড করবে নাকি নিজের ইচ্ছা অ্যাটেন্ড করবে? যেটা আগে হবে সেটাতে অ্যাটেন্ড করবে। कुछ तो बोलो. Say something. Yes or one or two. I will follow an order or I will do whatever I feel like. मेरा मर्जी है. Order. So she is right. She will follow an order. अब next question. You. Which order you will follow? बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा? बड़ा से छोटा. क्यों? कोर्ट को इज्जत प्यारा है. सबको है बेसिकली, बट कोर्ट को ज्यादा ही प्यारा है. ठीक है? So which is the biggest court in these things? District judge, ना ADJ, ना judicial magistrate, ना कि special. District judge. Huh? District judge. That means murder case. Then ADJ, POXO case. Then judicial magistrate, hit and run something, not hit and run, maybe some fight. And then JJB because JJB के लिए JJB actually I think it is above judicial magistrate, can ओरा ADJ ने करे. But the thing is that वो होता है second half में, because there are not many judges. So due to किंतु आलादा आलादा जगह आलादा आलादा होता, किंतु you will follow a hierarchy. कोर्टे किंतु hierarchy is very important. Okay? So বোঝা গেল কোন কেসে আগে যাবে কোন কেসে পরে যাবে। এরপর ধরো তুমি এত কিছু হয়েছে তুমি যেতে পারছো না, what will you do? You can't go. You have no other option. You are, suppose your friend is sick. Friend मतलब very close friend. Sick. आप जा नहीं सकते. आपका फैमिली प्रॉब्लम है, आपको जाना पड़ेगा फैमिली प्रॉब्लम. आप क्या करोगे? ये आपको क्लास लेना है, हमको भी क्लास लेना है, नहीं जाएंगे, मन नहीं, क्या करोगे? मन नहीं है, नहीं जाएंगे, दूर है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कैन आई डिक्लाइन? कैन आई डिक्लाइन समन? यस और नो? सभी डिक्लाइन करा जाए, इट इज ओनली ओन रिस्क। डिक्लाइन तो आपके ऊपर है। ইনফর্ম, ইউ হ্যাভ টু ইনফর্ম। বাট দুটো কেসের ক্ষেত্রে মানে ইফ ইউ ডিক্লাইন টুয়াইস, মানে তুমি যদি ভালোভাবে করো দে উইল সে ওকে চলো कोई नहीं, हम नेक्स्ट दे देते हैं, नेक्स्ट आप ही बताओ कौन सा डेट दे। बट फॉर दैट यू हैव टू बिल्ड दैट रैपोर्ट विद द पीपी, नॉट विद द जज। पीपी पीपी कॉल्स यू, जज डोंट कॉल यू। जज का साइन रहता है, पीपी बुलाता है, बिकॉज यू आर अ पार्टी ऑफ पीपी। एज अ डॉक्टर you can consult with PP. Now let us come to the court. ঠিক আছে, কোর্টের মাঝখানে কে বসে? উপরে লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম জাজ। এখানে কে, এই সাইডে কে বসে? টাইপ করে টাইপরাইটার। এখন তো তোমার কম্পিউটার চলে এসছে, রাইট? সো দে অল অফ দিস আর এভিডেন্স। তুমি যা বলছো, এরপর সাপোজ ইউ হ্যাভ ডান এ পোস্টমর্টম এক্সামিনেশন, ঠিক আছে? पोस्टमार्टम में तुमने फिलअप किया, यू गिव अ कंक्लूजन, यू गिव डिफरेंट फाइंडिंग्स। नाउ स्टैंडिंग তুমি যখনই কোর্টে উঠবে, তুমি সামন পেলে, यू हैव इन्फॉर्म्ड कि सर हम आ रहे हैं, आप पहुंच गए। व्हाट इज योर फर्स्ट जॉब व्हाइल आफ्टर एंटरिंग द कोर्ट प्रेमाइसेस? पहला काम क्या होगा आपका?
কি কাজ হবে প্রথমে গিয়েই? ইউ উইল সার্চ ফর পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস। ঠিক আছে, একটা পাবলিক প্রসিকিউটর থাকে, ওর নিচে অনেক অ্যাডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটর থাকে। ओके, यू विल सर्च फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस, यू विल शो देम द समन कि सर हम आ गए हैं, आप बताइए कहाँ जाना है, बिकॉज यू माइट नॉट नो द जियोग्राफी ऑफ द कोर्ट, कहाँ पे जाना है भाई। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से हाँ यहाँ पे जाइए ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप गए। देन व्हाट विल यू डू? कोर्ट में जाके आप क्या करो? सपोज यू एंटर्ड फ्रॉम देयर, व्हाट विल यू डू? हाय हेलो गुड मॉर्निंग ऐसे बोलोगे? क्या करो? দাঁড়িয়ে থাকবে না, বসবে না, দেখবে না, হাই হ্যালো করবে না, এরকম দণ্ডবত প্রণাম করবে না, কি করবে? হোয়াট উইল ইউ ডু? রাইট, বসবে, সাইডে গিয়ে বসে যাবে। জাজ থাকলে জাজকে গুড মর্নিং বলে কি তুমি ঝুঁকবে না ভাই তোমার উপর। ওকে, দিস আর অল বডি ল্যাঙ্গুয়েজেস। তো এইসব এমবিএ তে লোকে পড়ায় বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, ওয়ে অফ কम्युनिकेशन। तो हाउ विल यू पोर्ट्रे योरसेल्फ? इट इज टोटली अप टू यू कि आपको झुकना है पहले ताकि वो आपका कम मारे, तो आप झुक जाओ। आपको अगर लगता है, हम नहीं झुकते, हम बोले नमस्कार, और हाय हेलो भी नहीं है, नमस्कार, बैठेंगे चुपचाप, बिकॉज आई हैव गुड रैपोर्ट विद द जज आल्सो। बाय दैट अब चेंज हो गया तो हमको नहीं पता, तो हम जाएंगे नॉर्मली। तो गो एंड सिट। नाउ व्हेन योर टर्न कम्स, जज विल से दैट पेश कर, एंड ही विल से डॉक्टर कौशिक रॉय कम। तो आप आ गए, आपके नाम से यू विल स्टैंड অন দ্য পোডিয়াম বা কাঠগড়া যেটাকে বলে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তোমার প্রথম কাজ কি? যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য তাহা কিছু বলিব না, সো হেল্প মি গড। এবার তুমি যদি ভগবানে বিশ্বাস না করো তাহলে কি তুমি বলবে আমি ওত নেবই না? এগেন ম্যাডাম ইউ কোর্ট কি তুমি যদি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ওত কি নিতেই হবে? Yes or no? What do you think? Yes, যদি আমি বলি নেবো না তাহলে আমি কোর্ট নেবো না, আমার ইচ্ছে। আজকাল অনেক ইচ্ছা হয়, তা আমি কোর্ট নেবো, কোর্টে আমি ওত নেবো না, যা জিজ্ঞেস করা করুন। তো এই ক্ষেত্রে কি কোর্ট বলবে আচ্ছা ঠিক আছে বলো বাবা? What will court do? Will the court punish you? What do you think? बोलो, गेस तो करो। कोर्ट विल पनिश यू। ओत नहीं लोगे 6 महीने अंदर, ठीक है, 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ओत लेना पड़ेगा। आप एथिस्ट हो सो आप सोलमली स्वेयर कर लो, गॉड बोलने का जरूरत नहीं है, बट देयर इज एन ओथ यू माइट हैव टू मार्क इट फॉर एग्जाम पर्पस। तो सेम যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য ছাড়া কিছু বলিব না, জেনারেলি ওটা লেখা থাকে ইংলিশ, বাংলা, হিন্দিতে। ইউ উইল সে ইট লাউড এন্ড ক্লিয়ার। ওকে, ওয়ান্স ইউ সে দ্য ওথ, now you are under oath to tell the right thing, jaha bolibo satya bolibo. Now if you under oath say mithe, that will be perjury, because you will be a hostile witness. আমি আনলাম বলতে মার্ডার হয়েছে, তুমি লিখেছো মার্ডার হয়েছে, কিন্তু তুমি আবার বলছো মার্ডার হয়নি, কি করে চলবে? সো এগেইন ইউ উইল বি লায়াবল টু ফাইন অ্যান্ড ইমপ্রিজনমেন্ট, তোমার এগেইনস্টে কেস হয়ে যাবে। ওকে, নাও তো তুমি এবার তোমাকে প্রথম কোশ্চেন কে করবে? হু উইল বি দ্য ফার্স্ট পারসন টু আস্ক ইউ কোশ্চেন? Exactly, public prosecutor will be the first person to ask you question. So he becomes examination in chief. কি? চিফ নয়, চিফ, ঠিক আছে। He might be examination in chief, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। तो public prosecutor will ask you first question and you will set the ball rolling कि हाँ ये हुआ था, I Dr. Dash Dash was there, from here I examined this, I found this. Now what will defense do? After that defense will cross examine your findings, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই ডিফেন্স আর পাবলিক প্রসিকিউটরের মধ্যে জাজ কি কোশ্চেন করতে পারে? What do you think? Yes or no? जज जो बैठा है बीच में, कैन ही और शी क्वेश्चन? विच टाइम शी कैन क्वेश्चन? कौन क्वेश्चन करते पारे, कौन क्वेश्चन करते पारे ना, उनका कोर्ट है, कभी भी क्वेश्चन करेगा, है ना। इट इज हर कोर्ट और हिज कोर्ट, जजेस कोर्ट। सो जज कैन आस्क क्वेश्चन एट एनी टाइम इन बिटवीन द प्रोसीडिंग्स, ठीक है, उनका कोर्ट।
So this is how things will go on. And once everyone is satisfied, they will say चलो टाटा बाय बाय. Okay. Now टाटा बाय बाय हो गया, आपके बाद क्या करोगे आप? What will you do? आप टाटा करके चले जाओगे घर. Or you will take something called as court certificate. है ना? You will take this court certificate. So this, both of these are proof कि on that specific date you were not present in station. मतलब जहां पे आपको होना चाहिए. Suppose I have to go to Kalimpong, so I was not there in Kalimpong. Why? Because I was attending court. Proof क्या है? समन है. समन तो आया था, आप गए थे कि नहीं? कोर्ट सर्टिफिकेट है. वाई इट इज इंपॉर्टेंट? कल को हमको यहाँ का बोले कि आप तो थे नहीं, महीना कट, नो पे, नो वर्क, नो मनी. तो आई विल से भाई काम से गया था, घूमने नहीं गए थे, है ना. एनएमसी आया. दिस आर ऑल माइट बी फनी बट वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हारा पे कट गया, तुम क्या करोगे? हम थे नहीं, काम से गए थे भाई. एनएमसी आया. एनएमसी में सबका प्रॉब्लम है. एनएमसी पता ना, फुल फॉर्म नेशनल मेडिकल काउंसिल. पहले एमसीआई था, एनएमसी आया विजिट करने. डॉक्टर गया है, कहाँ गया? सर कोर्ट गया है. सो ओके फाइन, कोर्ट गया. सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो हियर मनी शुड बी रिटन. नील लिख के छोड़ दिया. यू कैन क्लेम द मनी बट नॉट फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट. प्राइवेट वाले क्यों पसंद? सो दिस इज द प्रोसीडियर ऑफ कोर्ट. दिस इज एन अरेस्ट वारंट. लास्ट क्लासे देखिয়েছিলাম. কারা কারা আসুনি লাস্ট ক্লাসে? এসছিলে? Okay. So this is an arrest warrant that I received for not attending court, and here it is written. Here, witness warrant of arrest. WWA, witnessed warrant of arrest. Dr. Kaushik Roy, name blah 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 blah. Okay. So if you get this kind of arrest warrant, what will you do? छोड़ देंगे, काम ही नहीं करेंगे. ऐसा ख्याल तो आना स्वाभाविक है. मेरा तो आया था. क्या करोगे? What will you do once you receive this? अरे हमारे मुख क्यों देखते हो? बोलो. What will you do? You will inform the court, okay sir I am coming. जब भी होगा आप जाओगे, जाके एक एप्लीकेशन लिखोगे कि सर इस दिन में आया नहीं पाया for the reason I was not willfully disobeying your orders, but I had reasons for not coming. मेरा रीजन था, मुझको मिला ही नहीं, मैं कहां से जाऊंगा? ठीक है. आफ्टर दैट ए पेनल्टी होता है. दिस इज नॉट फ्री, पेनल्टी होता है 200 रुपीज. द पुलिस गिव द मनी, बट इफ यू हैव टू गिव देन यू हैव टू गिव. मेरे আমার জন্য পুলিশ দিয়ে দিয়েছিল, স্যারেরা নিজের পকেট থেকে পে করেছিলেন. এভরি ওয়ান অফ আস হ্যাড অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট. স্যার হ্যাড মাল্টিপল. সো দিস ইজ পার্ট এন্ড পার্সেল. সো দিস ইজ জাজ. লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম, মনে আছে? সো দিস ইজ জাজ, public prosecutor, defense, accused, special witness and transponder, the one who writes. ठीक है ना? टाइम करते हैं. Okay, so time is over. So with this we have covered legal year. After this 4th January তে ক্লাস হবে, স্যার নেবেন. সো ক্লাসে আসবে. 4th January তে ক্লাস হবে on identification. ঠিক আছে? Identification will be very important. Why identification is important? এরপরে তো কোনো ক্লাস নেই. Why identification is important? আচ্ছা, what are the things you think will be identified? Male হ্যাঁ কি? সেক্স, এজ এন্ড ক্লাস তো করছো, পেলভিসে ক্লাস করেছো তো সবাই? হ্যাঁ. সো সেক্স, এজ, race, right? So these things are how you are identified. Also certain important things by anatomical location of certain things. আস্তে আস্তে সব ক্লাসে পড়বে. Okay, come to class. Next topic will be identification.
অফ হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড। কি করে হবে আমি বলে দিয়েছি ওই আগের ছবিতে। ক্লিয়ারেন্সটা কম হবে। লেস ক্লিয়ারেন্স মানে ইনক্রিজ অ্যাকুমুলেশন of hydrogen peroxide. Increase accumulation means hydrogen peroxide কিংবা increase accumulation of the, it will cause lipid কোথাকার লিপিড? এখানে তুমি আরেকটা তুমি দিতে পারো ডাইরেক্ট না দিয়ে, less generation of reduced glutathione, less regeneration of the reduced glutathione। তারপরে তুমি বলতে পারো decreased clearance of the hydrogen peroxide। The lipid peroxidation of the membrane lipids, কার কোন মেমব্রেন, কোথায় থাকে গ্লুটাথিয়ন? আরবিসি মেমব্রেন। Glutathione is present predominantly and mostly in the membrane of the RBC. So, pentose phosphate pathway is active in RBC. Pentose phosphate pathway is active in RBC. Why? To regenerate reduced form of the glutathione. ওখানে oxidized glutathione gets oxidized, glutathione gets reduced, gets oxidized, again gets reduced, and that requires constant supply of the NADPH. আরবিসি মেমব্রেন তাহলে যদি লিপিড পেরক্সিডেশন হয়, মেমব্রেন লিপিড যদি চলে যায় তাহলে কি হবে? লাইসিস অফ দ্য আরবিসি, হেমোলিসিস, হেমোলিসিসে কি হবে? হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হবে। দিস ফ্লোচার্ট অ্যালং উইথ আগের আমি ডায়াগ্রাম, এই দুটো দিলেই ব্যাস, আর কোনো তোমাকে এক্সপ্লেনেশন করার দরকার নেই, বেশি এক্সপ্লেনেশন করার দরকার নাই, লেখার দরকার নাই। গাদা গাদা লেখো কেন তোমরা? হাবি যাবি লেখো দিয়ে খাতা ভরাও, ওগুলো কেউ দেখে না, কেউ পড়ে না। ওই ডায়াগ্রামগুলো দেখবে, ফ্লোচার্ট দেখবে। এক্সামিনেশন দেওয়াটা কিন্তু একটা আর্ট, পরীক্ষা দেওয়াটা। অনেকে জানে কিন্তু পরীক্ষা ভালো দিতে পারে না, আর অনেকে জানে না কিন্তু পরীক্ষাটা ভালো দেয়। আমি দেখেছি এটা একটা আর্ট। এই আর্টটা কিন্তু তোমাদেরকে রপ্ত করতে হবে, কারণ অনেক পরীক্ষা দিতে হবে এখন। hemoglobin comes out means hemoglobin will appear in the circulation and then in the urine. Urine becomes dark colored because of the hemoglobin urea. Urine is bright red in case of hematuria. Urine is bright red in case of hematuria. Urine is slightly dark colored in case of hemoglobinuria, and urine is colorless in normal urine. Urine is colorless in myoglobinuria. There may be presence of the myoglobin in the urine. There may be presence of the hemoglobin in the urine. There may be presence of the RBC in the urine. The term is different, but the taste is the same. Taste হচ্ছে গিয়ে অকাল ব্লাড টেস্ট। যেখানে হিম থাকবে সেখানেই পজিটিভ হবে। হিম, আমি যে পজিটিভ টেস্টগুলো দেখি ইউরিনে, ব্লাডের, দ্যাট ইজ হিম। হিম ইজ প্রেজেন্ট ইন মায়োগ্লোবিন, হিম ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য হিমোগ্লোবিন, হিম ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য আরবিসি। তাহলে যে কোনো কারণে হিম যদি প্রেজেন্ট থাকে ইন দ্য ইউরিন, আইদার ইন দ্য ফর্ম অফ দ্য আরবিসি
or in the form of the hemoglobin, or in the form of the myoglobin, there will be the positive urine test. Positive urine test of the blood. So far we have discussed. But other hexoses other than glucose. বিকজ দুটো হেক্সোজ আমরা কনজিউম করি, গ্লুকোজ ছাড়া আর কি কি দুটো হেক্সোজ আমরা কনজিউম করি? একটা হচ্ছে গিয়ে ফ্রুক্টোজ, একটা হচ্ছে গিয়ে গ্যালাক্টোজ। ফ্রুক্টোজ এবং গ্যালাক্টোজ, দিজ আর দ্য টু হেক্সোজেস উই কনজিউম আদার দেন গ্লুকোজ। থাকে আর কোথায় থাকে? হানিতে থাকে, মধু, সেই জন্য ফ্রুক্টোজকে বলা হয় হানি সুগার। কেন সুগারে থাকে, কেন সুগারে ফ্রুক্টোজ প্লাস সুক্রোজ ইজ ইকুয়াল টু ফ্রুক্টোজ প্লাস গ্লুকোজ। তাহলে কেন সুগার, চিনি যত খাবে তত ফ্রুক্টোজ কনজামশন বেশি হবে, হানি যত খাবে তত ফ্রুক্টোজ কনজামশন বেশি হবে। সফট ড্রিঙ্কস, বিভারেজ, এগুলোতে প্রচুর ফ্রুক্টোজ থাকে সফট ড্রিঙ্কসে। Excessive ingestion of the fructose is harmful, more harmful than excessive ingestion of the glucose. I will discuss it. Fructose আমরা খুব মনে করি খুব ভালো, ফ্রুট জুস খাওয়া, বিভারেজ খাওয়া, আর মোটেই ভালো নয়। কেন ভালো নয় সেটা আমি বলছি। আমি ফ্রুক্টোজ মেটাবলিজম স্টার্ট করি। Fructose metabolism and its disorders. There are two disorders in relation to fructose. There is the enzyme fructokinase. এখানে সব কাইনেজে এটিপি লাগবে, এটিপি তৈরি হবে। In all kinase, কি হবে? ফ্রুক্টোজ 1 ফসফেট হবে, নট 6 ফসফেট। এই ফ্রুক্টোকাইনেজ কোথায় থাকে? লিভারে। হতে পারে মাসেলে যদি ফ্রুক্টো যেটা থাকে হেক্সোকাইনেজ, দ্যাট কনভার্টস ফ্রুক্টোজ টু ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেট, বাট লিভারে যে ফ্রুক্টোকাইনেজ থাকে সে কনভার্টস ফ্রুক্টোজ টু ফ্রুক্টোজ 1 ফসফেট। কিন্তু বেশিরভাগ মেটাবলিজম তো লিভারই হয়, সুতরাং লিভারের পার্টটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। এইটা আবার অ্যালডোলেজ বলে একটা এনজাইম আছে, অ্যালডোলেজ বি। Aldolase A is present in glycolysis. Aldolase A is present in glycolysis, and the isoenzyme aldolase B is present in liver concerned with fructose metabolism. Fructose metabolism aldolase B লাগবে। fructose 1,6 phosphate, fructose 1,6 phosphate, fructose 1,6 লিখেছি কেন? 6 phosphate, fructose 1 phosphate, ফ্রুক্টোজ 1 ফসফেট থেকে আমি করি, এটা অ্যালডোলেজ কাজ হচ্ছে গিয়ে স্প্লিট করা, ফসফেটটা চলে আসবে ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট হিসাবে, ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট। আর একটা 3 মলিকুল, এটা 6 মলিকুল, তো 6 কার্বন, এটা 3 কার্বন, 3 কার্বনের সঙ্গে একটা ফসফেট জুড়ে গেল, একটাই ফসফেট আছে। যদি দুটো ফসফেট থাকতো তাহলে গ্লিসারল এই 3 ফসফেট হতো। 1,6
এখানে সিম্পল গ্লিসারলডিহাইড হবে, একটাই তো ফসফেট, দুটো জায়গা থাকবে না। তাহলে এই ডাইহাইড্রোক্সি অ্যাসিটেট ফসফেট এটা তো গ্লাইকোলিসিসে চলে যেতে পারে, ইট ইজ দ্য ইন্টারমিডিয়েট অফ গ্লাইকোলিসিস। এটা গ্লাইকোলিসিসে চলে যেতে পারে, এটা গ্লিসারল 3 ফসফেট হতে পারে, ফ্যাট জেনারেশন করতে পারে, সেখান থেকে ফ্যাট হতে পারে। গ্লিসারল 3 ফসফেটের সঙ্গে ফ্যাটি অ্যাসিডের যদি রিয়াকশন হয় তখন দ্যাট উইল বি ফ্যাট। ফ্যাটও হতে পারে, আবার গ্লাইকোলিসিসে গিয়ে এনার্জিও দিতে পারে। গ্লিসারলডিহাইড কি হবে? ফেট অফ দ্য গ্লিসারলডিহাইড ইজ দ্য ইট ইজ কনভার্টেড টু গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেট। ফসফেট যখন লাগছে তখন একটা কাইনেজ হবে। কাইনেজটা কি? হেক্সোকাইনেজ হবে না, কি হবে? 3টে সুগার, ট্রায়োকাইনেজ। তাহলে গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেট যে ইন্টারমিডিয়েট অফ দ্য গ্লাইকোলিসিস, তাহলে এটা গ্লাইকোলিসিস যেতে পারবে। এইভাবে ফ্রুক্টোজ মেটাবলাইজ হচ্ছে। ফ্রুক্টোজ থেকে গ্লুকোজ আমি পেতে পারি বাই দ্য এনজাইম সরবিটল ডিহাইড্রোজেনেজ। আমি সেটা লিখছি না, পলিওল পাথওয়েতে আছে ফ্রুক্টোজ ক্যান বি কনভার্টেড টু গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ can go to the glycolysis. But the one thing you notice, glycolysis is controlled by the enzyme phosphofructokinase 1. Here there is no role of phosphofructokinase 1. এখানে কিন্তু কোনো ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজের কোনো রোল নেই। ফ্রুক্টোজ থেকে যদি আমি এনার্জি এটিপি জেনারেট করি তাহলে ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ 1 এর কোনো রোল নেই। কিন্তু ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজের রোলটা কি? রোল হচ্ছে কি চেপে ধরা, গ্লাইকোলিসিসটাকে চেপে ধরা, কন্ট্রোল করা। তাহলে গ্লাইকোলিসিস যদি চেপে ধরতে কেউ ধরার যদি কেউ না থাকে, গ্লাইকোলিসিসকে কন্ট্রোল করার যদি কেউ না থাকে, তাহলে গ্লাইকোলিসিসের রেটটা অনেক অনেক বেশি হবে। রেট অফ দ্য গ্লাইকোলিসিস will be much higher than the rate of glycolysis of the glucose. In case of fructose, the rate of glycolysis is much higher than in case of glucose. তাহলে গ্লুকোজ থেকে এটিপি জেনারেশন যত তাড়াতাড়ি হবে তার থেকে অনেক অনেক বেশি তাড়াতাড়ি এটিপি জেনারেশন হবে ফ্রুক্টোজ থেকে। এই জন্য ফ্রুক্টোজ খেলে পরে ছাট করে একটা আমার মনে হয় একটা এনার্জি পাওয়া যায়, বিভারেজ খেলে পরে একটা এনার্জি পাওয়া যায়, ফ্রুট জুস খেলে একটা সঙ্গে সঙ্গে একটা ইনস্ট্যান্ট একটা এনার্জি পাওয়া যায়। ইয়েস, দ্যাট ইজ ভেরি গুড, বাট ইট ইজ নট অলওয়েজ গুড। কেন গুড নয়? বিকজ অফ দ্য শুধু তো এনার্জি দেবে না, তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ট্রাইগ্লিসারাইড জমবে। ফ্রুক্টোজ খাওয়া মানে প্রচুর ট্রাইগ্লিসারাইড জমা, প্রচুর কোলেস্টেরল জমা, এক্সেসিভ ইনজেকশন অফ ফ্রুক্টোজ। এক্সপ্লেনেশন প্রথমেই বলতে হবে, ফ্রুক্টোজ বাইপাসেস দ্য রেট লিমিটিং এনজাইম অফ দ্য গ্লাইকোলিসিস, দ্যাট ইজ ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ 1. Therefore, rate of glycolysis is higher, rate of production of the fat will be higher. And not only the fat, ফ্রুক্টোজ থেকে ফ্রুক্টোজ যদি প্রচুর পরিমাণে হয় তাহলে কি হবে? এখান থেকে পাইরুভেট প্রচুর পরিমাণে হবে। পাইরুভেট যদি প্রচুর পরিমাণে হয়, অ্যাসিটাইল কোয়ে প্রচুর পরিমাণে হবে। প্রচুর পরিমাণে পাইরুভেট হবে, প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিটাইল কোয়ে হবে। আর প্রচুর অ্যাসিটাইল কোয়ে মানে কি? অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে কি তৈরি হয়? হোয়াট আর দ্য ফেটস অফ দ্য অ্যাসিটাইল কোয়ে? ফেটস অফ দ্য অ্যাসিটাইল কোয়ে প্রিডোমিনেন্ট ফেট আমি বলেছি, it enters into the TCA cycle, but other fats being it will cause synthesis of the cholesterol, synthesis of the fatty acid. তাহলে এখান থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড হবে, ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে ফ্যাট হবে, আবার এখান থেকে কোলেস্টেরল হবে। ফ্যাটি অ্যাসিড এবং কোলেস্টেরল প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাবে। ফ্যাটি অ্যাসিড বেড়ে যাওয়া মানে ফ্যাট বেড়ে যাওয়া,
তাহলে প্রচুর ট্রাইগ্লিসারাইড বাড়বে, প্রচুর কোলেস্টেরল বাড়বে। প্রচুর কোলেস্টেরল বাড়বে মানে ইট উইল কজ অ্যাথেরোজেনেসিটি। কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়ার জন্য অ্যাথেরোজেনেসিটি হবে, এই জন্য ফ্রুক্টোজ কনজাম্পশন খেলে পরে হার্ট অ্যাটাক খুব তাড়াতাড়ি হয়। মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, অ্যাথেরোজেনেসিটি will be higher in case of higher fructose consumption. Fructose consumption in excessive amount is harmful. Actually fructose যদি নাও খাই কোনো ক্ষতি নেই। সেই জন্য আমরা তো সবসময় বলি কেন সুগার বাদ দিতে, চিনি বাদ দিতে বলি আমরা। ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস ডাক্তার প্রেসক্রাইব করে omit the sugar because of the fructose content. Omit the sugar because of the fructose content, not for the glucose content. Now, there are two diseases concerned with fructose metabolism. One is the benign, another one is the harmful. কি কি ডিজিজ আছে? যদি এখানে ফ্রুক্টোকাইনেজ যদি ডেফিসিয়েন্সি হয় তাহলে তার নাম হবে essential fructosuria. This is completely benign. There is no harm. শুধু বেনেডিক্সটা পজিটিভ হবে এবং মাঝে মাঝে মনে হবে ডাক্তারদের বোধহয় ডায়াবেটিস হয়েছে। ফ্রুক্টোজ যদি ইউরিন দিয়ে বেরোয় তাহলে কি বেনেডিক্স পজিটিভ হবে না? মনোস্যাকারাইড, অল মনোস্যাকারাইডস আর রিডিউসিং সাবস্টেন্সেস, আই হ্যাভ সেড। তাহলে ফ্রুক্টোজ যদি বেরিয়ে যায় বেনেডিক্স উইল বি পজিটিভ, বাট ইট ইজ নট দ্য ডায়াবেটিস। রিমেম্বার, ইট ইজ নট দ্য ডায়াবেটিস। তাহলে ফ্রুক্টোজ পজিটিভ হচ্ছে, বেনেডিক্স পজিটিভ হবে, কিন্তু ইট ইজ নট দ্য ডায়াবেটিস, ইট ইজ এসেন্সিয়াল, ইট ইজ হার্মফুল, হার্মলেস। বাট দিস ওয়ান, when aldolase B is absent or deficient, this lead to harmful condition, and that harmful condition is known as hereditary. Because of this present since the birth, hereditary fructose intolerance. It is less. This is harmful. Hereditary fructose intolerance is harmful. Because there is an increased accumulation of the fructose 1-phosphate, and increased accumulation of the fructose 1-phosphate reduces the gluconeogenesis, inhibits the gluconeogenesis, and so features will be hypoglycemia. Vomiting. Also, there will be hepatic damage and jaundice. Hypoglycemia, vomiting, jaundice. These are the features of the fructose intolerance, hereditary fructose intolerance, and it requires treatment. What should be the treatment? Treatment should be very easy. Fructose-free diet. Diet should be fructose-free. তার মানে চিনি কোনো যে সমস্ত জায়গায় ফ্রুক্টোজ আছে, even in the form of cane sugar, even in the form of fruit juice, even in the beverages, সফট ড্রিঙ্কস, সমস্ত জিনিস অমিট করতে হবে থ্রুআউট লাইফ। তাহলে দিস রিকোয়ার্স ট্রিটমেন্ট, দিস রিকোয়ার্স নো ট্রিটমেন্ট। হেয়ার ট্রিটমেন্ট ইজ দ্য ফ্রুক্টোজ ফ্রি ডায়েট। Excessive ingestion of the fructose is atherogenic and harmful. Excessive ingestion of the fructose may also lead to hyperuricemia. The mechanism তোমরা পিউরিন মেটাবলিজম হলে পরে মেকানিজম অফ তা জানবে। তাহলে ফ্রুক্টোজ ইনজেকশন হলে পরে কোলেস্টেরল বাড়বে, ট্রাইগ্লিসারাইড বাড়বে, ইউরিক অ্যাসিড বাড়বে। ইউরিক অ্যাসিডের মেকানিজমটা আমি এখনো বলিনি, এটা পরে বলবো। কেন ইউরিক অ্যাসিড বাড়ে এটা পরে জানবে। তাহলে ফ্রুক্টোজ কনজাম্পশন হলে পরে হার্ট ডিজিজ বাড়তে পারে, গাউট হতে পারে। সো এক্সেসিভ ইনজেকশন অফ দ্য ফ্রুক্টোজ ইজ হার্মফুল। Rather than fructose, galactose is very essential. ফ্রুক্টোজ না খেলেও চলবে, ফ্রুক্টোজ না থাকলেও চলবে, কিন্তু গ্যালাক্টোজ না থাকলে চলবে না। How galactose gets metabolized? গ্যালাক্টোজ কি কাজে লাগে? প্রথম কথা হচ্ছে গ্যালাক্টোজ থেকে কি কি তৈরি হয়, কি কাজে লাগে, কেন গ্যালাক্টোজ ইম্পর্ট্যান্ট? Galactose is a component of the
মিল্ক সুগার, কিন্তু মিল্ক সুগারের জন্য গ্যালাক্টোজ ইম্পর্টেন্ট নয়। ল্যাকটোজ ক্যান বি সিনথেসাইজ ফ্রম গ্লুকোজ। ল্যাকটোজের জন্য গ্যালাক্টোজের যে খুব দরকার তা কিন্তু নয়। কেন নয় আমি পরে জানাচ্ছি। আমি গ্যালাক্টোজ যার জন্য দরকার সেটা হচ্ছে গিয়ে মনে আছে গ্লাইকোসফিঙ্গোলিপিডে গ্যালাক্টোজ আছে, সেরিব্রোসাইড, গ্যালাক্টোসিল সেরামাইড, সেই ফর্মেশনে লাগবে, গ্লাইকোজেন লাগবে, আর প্রোটিওগ্লাইকানসের জন্য লাগবে। প্রোটিওগ্লাইকান কাকে বলে? প্রোটিওগ্লাইকান মানে গ্যাগ, গ্যাগের সঙ্গে প্রোটিন। গ্লাইকোস্যামিনোগ্লাইকানের সঙ্গে যখন প্রোটিন লাগবে সেটা হচ্ছে প্রোটিওগ্লাইকান, আর অলিগোস্যাকারাইডের সঙ্গে যদি প্রোটিন লাগে সেটা হবে গ্লাইকোপ্রোটিন। গ্যাগের সঙ্গে যদি প্রোটিন লাগবে তখন তার নাম হবে গ্লাইকোপ্রোটিন না প্রোটিওগ্লাইকান, আর অলিগোস্যাকারাইড ছোট্ট সুগার তার সঙ্গে যদি প্রোটিন লাগে তার নাম হবে গ্লাইকোপ্রোটিন। তাহলে প্রোটিওগ্লাইকান, গ্লাইকোপ্রোটিন এবং গ্লাইকোলিপিড পরে আসছি আমি। আর ইম্পর্টেন্ট ডিসঅর্ডার ইন রিলেটেড টু গ্যালাক্টোজ মেটাবলিজম, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিসঅর্ডার, দ্যাট ইজ গ্যালাক্টোসিমিয়া। গ্যালাক্টোসিমিয়া হচ্ছে গিয়ে ইম্পর্টেন্ট ডিসঅর্ডার। ওখানে যেমন দুটো ডিসঅর্ডার বেরোলো, ফ্রুক্টোজ ইনটলারেন্স, হেরিডিটারি ফ্রুক্টোজ ইনটলারেন্স আর ফ্রুক্টোসুরিয়া, এখানে কিন্তু ডিসঅর্ডার হচ্ছে গিয়ে গ্যালাক্টোসিমিয়া, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিসঅর্ডার। গ্যালাক্টোসিমিয়া মানে গ্যালাক্টোজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ব্লাড, আর গ্যালাক্টোজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ব্লাড মানে গ্যালাক্টোজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ইউরিন। তাহলে গ্যালাক্টোসিমিয়াতেও বেনিফিট পজিটিভ হবে। গ্যালাক্টোসিমিয়াতে বহু বহু কারণ আছে যেখানে বেনিফিট পজিটিভ হয়, আদার দ্যান ডায়াবেটিস। এনিওয়ে, আমি গ্যালাক্টোজ মেটাবলিজম আসছি। গ্যালাক্টোজ মেটাবলিজমের যে ইম্পর্টেন্ট এনজাইম সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রথম হচ্ছে গিয়ে গ্যালাক্টোকাইনেজ। Galactokinase means ATP will be converted to ADP, and that will be the galactose 1 phosphate. Galactose 1 phosphate will be converted to glucose 1 phosphate. কি লাগবে? লাগবে ইউডিপি, গ্লুকোজটা আসবে ইউডিপি গ্লুকোজ থেকে। তোমরা ইউডিপি গ্লুকোজের সঙ্গে পরিচিতি আছো ইন কেস অফ গ্লাইকোজেন মেটাবলিজমে। ইন গ্লাইকোজেন মেটাবলিজম দেয়ার ইজ এ ইউডিপি গ্লুকোজ। গ্লুকোজ যখন গ্লাইকোজেনে লাগবে তখন তো ফ্রি ফর্মে লাগবে না, ইউডিপি গ্লুকোজ হিসাবে কিন্তু যেতে হবে। গ্লুকোজ লাগবে, ইউডিপি ছেড়ে দেবে। এনিওয়ে, এখানে ইউডিপি গ্লুকোজ লাগবে, ইউডিপি গ্লুকোজ আবার ইউডিপি গ্যালাক্টোজে কনভার্ট হবে। দিস রিঅ্যাকশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Here is the enzyme, here is the galactose 1 phosphate uridyl transferase, and that enzyme is absent in galactosemia. Classical galactosemia means this enzyme is absent or low. Galactose 1 phosphate uridyl transferase, এতটা বলতে হবে। গ্যালাক্টোজ 1 ফসফেট ইউরিডিল ট্রান্সফারেজ। তাহলে আর একটা এনজাইম লাগে, তিনটে এনজাইম লাগে। একটা হচ্ছে গ্যালাক্টোকাইনেজ 1 নম্বর এনজাইম,
দু নম্বর এনজাইম হচ্ছে গিয়ে গ্যালাক্টোজ 1-ফসফেট ইউরিডিল ট্রান্সফারেজ, যেটা খুব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এনজাইম কনসার্নড উইথ গ্যালাক্টোজ মেটাবলিজম, বিকজ অফ দ্য অ্যাবসেন্স অফ হুইচ লিডস টু accumulation of the galactose and galactosemia. You can convert this one to this one. Glucose is epimer of the galactose. Galactose is the epimer of the glucose. The enzyme is the epimerase. These are the three enzymes concerned with galactose metabolism. Three enzymes concerned with গ্যালাক্টোজ মেটাবলিজম। তার মধ্যে কি এনজাইম হচ্ছে গিয়ে গ্যালাক্টোজ 1-ফসফেট ইউরিডিল ট্রান্সফারেজ। দ্য ডেফিসিয়েন্সি অফ দ্য এনি অফ দ্য থ্রি এনজাইম, deficiency of the any of the three enzyme may lead to accumulation of the galactose and may lead to galactosemia. তাহলে গ্যালাক্টোসিমিয়ার প্রথম কারণ হচ্ছে গিয়ে ক্লাসিক্যাল গ্যালাক্টোসিমিয়ার যে প্রথম কারণ দিস অ্যাবসেন্ট অফ দিস এনজাইম। অ্যাবসেন্ট অফ দিস এনজাইম মিনস দ্যাট ইজ ক্লাসিক্যাল গ্যালাক্টোসিমিয়া। আর non-classical galactosemia is due to deficiency of the galactokinase and epimerase. Classical galactosemia মানে galactose 1-phosphate uridyl transferase deficiency. এখান থেকে আমরা ইউডিপি গ্লুকোজ থেকে আমরা গ্লাইকোজেনে যেতে পারি। ইউডিপি গ্যালাক্টোজ যদি গ্লুকোজের সঙ্গে রিয়াক্ট করে তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ল্যাকটোজ। এর নাম হচ্ছে কি ল্যাকটোজ সিনথেস। তাহলে এখানে কিন্তু গ্যালাক্টোজ লাগলো, তাই তো? ল্যাকটোজ তৈরি করতে গ্যালাক্টোজ লাগলো, কিন্তু গ্যালাক্টোজ ছাড়াও ল্যাকটোজ তৈরি হবে। দিস আর দ্য মেটাবলিক পাথওয়ে অফ দ্য গ্যালাক্টোজ মেটাবলিজম। তার মধ্যে প্রিন্সিপাল এনজাইম হচ্ছে গ্যালাক্টোজ 1-ফসফেট ইউরিডিল ট্রান্সফারেজ। ডিসঅর্ডার ইজ দ্য গ্যালাক্টোসিমিয়া। দেখো গ্লুকোজ থেকে আমি গ্লুকোজ 1-ফসফেট হবে, গ্লুকোজ 1-ফসফেট থেকে ইউডিপি গ্লুকোজ হবে, ইউডিপি গ্লুকোজ থেকে এপিমারেজ দিয়ে ইউডিপি গ্যালাক্টোজ হবে, ইউডিপি গ্যালাক্টোজ হবে। ইউডিপি গ্যালাক্টোজ যদি আবার আরেকটা মলিকুল অফ দ্য গ্লুকোজের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করে তখন ল্যাকটোজ হবে। তাহলে আমি গ্লুকোজ থেকে ল্যাকটোজ পেতে পারি, গ্যালাক্টোজের দরকার নেই। সেই জন্য ফর ল্যাকটোজ সিনথেসিস গ্যালাক্টোজ ইজ নট এসেন্সিয়াল, বাট দ্য সিনথেসিস অফ দ্য গ্লাইকোপ্রোটিন প্রোটিওগ্লাইকান গ্যালাক্টোজ ইজ এসেন্সিয়াল। তাহলে গ্যালাক্টোসিমিয়াতে ক্লিনিক্যাল প্রবলেমস ডেভেলপ দিতে পারে। ইউ মে হ্যাভ ক্লিনিক্যাল প্রবলেমস উইথ গ্যালাক্টোসিমিয়া লাইক দিস। একে ইনফ্যান্ট বলা যাবে না, চাইল্ড বলা ভালো। ইনফ্যান্ট হচ্ছে আপ টু 1 year। সমস্ত মেটাবলিজম, সমস্ত পাথওয়ে কিন্তু তোমাকে জানা দরকার। কেন? এই প্রবলেমকে সলভ করার জন্য।
ক্যাটারাক্ট পাওয়া গেল। ডিমনেস অফ ভিশন ইজ ডিউ টু ক্যাটারাক্ট। Benedict's test of urine, positive. Blood glucose, what is your diagnosis? Answer is with the galactosemia. Galactosemia may present with cataract. How galactosemia may present with cataract? এই প্রবলেম এইভাবে থাকবে, তোমাকে ক্লাসিক্যাল গ্যালাক্টোসিমিয়া ডেসক্রাইব করতে নাও দিতে পারে, তোমাকে একটা প্রবলেম দিয়ে দেবে, লেখা হয় লেখো এ চাইল্ড অফ 3 year complaints of dimness of vision, he is underweight, গ্যালাক্টোসিমিয়া থাকলে পরে যেটা হয় বেশিরভাগ ইনবর্ন এরার্স অফ মেটাবলিজম যেটা নিয়ে আসে এবং যার জন্য ফিজিশিয়ানরা কনসার্ন সেটা হচ্ছে মেন্টাল রিটার্ডেশন, মেন্টাল রিটার্ডেশন, মেন্টাল রিটার্ডেশন, মেন্টাল রিটার্ডেশন, অল আর কনসার্ন অফ দিস। কেন কেন হচ্ছে মেন্টাল রিটার্ডেশন যদি একবার ডেভেলপ করে এটাকে আর রিভার্স করা যাবে না। আমি গ্যালাক্টোসিমিয়ার ট্রিটমেন্ট কি? গ্যালাক্টোসিমিয়ার ট্রিটমেন্ট অবভিয়াসলি গ্যালাক্টোজ ফ্রি ডায়েট, ল্যাকটোজ ফ্রি ডায়েট, দুধ খাবে না, মিল্ক প্রোডাক্ট খাবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি যে মেন্টাল রিটার্ডেশন যেটা হয়ে গেছে সেটাকে কিন্তু আমি রিভার্স করতে পারবো না। এটা ভেরি ক্লিনিক্যাল জিনিস, এইগুলো জানতে হবে। কেন? এই যে আর্লি ডায়াগনোসিস ইজ দ্য নেসেসারি, আর্লি ডায়াগনোসিস ইজ দ্য নেসেসারি টু প্রিভেন্ট মেন্টাল রিটার্ডেশন। মেন্টাল রিটার্ডেশন হয় কেন? কারণ গ্যালাক্টোজ ইজ নেসেসারি ফর গ্লাইকোলিপিড, গ্লাইকোলিপিড এগুলো থাকে কোথায়? বেশিরভাগই হচ্ছে ব্রেনে গ্লাইকোলিপিড থাকে। তাহলে ব্রেন সেল ফরমেশনটা হয় না, বিকজ অফ দ্য লেস ফরমেশন অফ দ্য গ্লাইকোলিপিড, formation of the brain cell is hampered and it may lead to mental retardation. তাহলে ক্লাসিক্যাল ফিচার অফ দ্য গ্যালাক্টোসিমিয়া কি কি? ক্লাসিক্যাল ফিচার অফ দ্য গ্যালাক্টোসিমিয়া or the clinical features, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কি নিয়ে আসবে? মেন্টাল রিটার্ডেশন। ওই যে আইকিউ খুব কম, তুমি একটা ডিরেকশন দিচ্ছ, তুমি একটা জিজ্ঞেস করছো কোনো কথা, সে কিছু বলছে না, সে চুপচাপ আছে। মাদার বলছে ও কিন্তু জন্ম থেকেই এরকম, খুব একটা কথা বলে না, খুব একটা বুদ্ধিশুদ্ধিও নেই। মেন্টাল রিটার্ডেশন ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফিচার। এই মেন্টাল রিটার্ডেশন যে শুধু গ্যালাক্টোসিমিয়াতে হয় তা কিন্তু নয়, আরো অনেক ডিজিজ আছে, এটা মনে রাখতে হবে। মেন্টাল রিটার্ডেশন ইজ নট দ্য অনলি ফিচার অফ দ্য গ্যালাক্টোসিমিয়া। একমাত্র গ্যালাক্টোসিমিয়াতে এই মেন্টাল রিটার্ডেশন হয় তার কোনো মানে নেই, আরো অনেক রোগ আছে যেখানে মেন্টাল রিটার্ডেশন হয়। হাইপোগ্লাইসিমিয়া হবে, ওই জন্য যেমন ব্লাড সুগার কম। ডিসফাংশন হবে, জন্ডিস হতে পারে। বিলিরুবিন আপটেক, বিলিরুবিন কনজুগেশন হ্যাম্পার্ড হবে বিকজ অফ দ্য গ্যালাক্টোজ 1 ফসফেট। হেপাটিক ডিসফাংশন, জন্ডিস। আর একটা হচ্ছে গিয়ে যেটা ক্লিনিক্যাল টার্ম যেটা আমরা ব্যবহার করি, ফেলিওরস টু থ্রাইভ, মানে গ্রোথ রিটার্ডেশন হচ্ছে না, মেন্টাল এবং ফিজিক্যাল গ্রোথ। ফেলিওরস টু, এই থ্রাইভ কথাটা মনে রাখবে, THRIV। ফেলিওরস টু থ্রাইভ মিনস তার ফিজিক্যাল গ্রোথ, মেন্টাল গ্রোথ যথেষ্ট হ্যাম্পার্ড। মানে যে বয়সে যে কথা বলা উচিত, যে বয়সে হাঁটা উচিত, যে বয়সে বসা উচিত, যে বয়সে দৌড়ানো উচিত, সেটা সেই বয়সে হবে না, তার থেকে অনেক ডিলে হবে। এটাকে বলা হয় ফেলিওরস টু থ্রাইভ। ফেলিওরস টু থ্রাইভ মিনস
children fails to develop mentally and physically in due time. In due time physical এবং mental growth হবে না. That is called failures to thrive. Failures to thrive. These are the features of the mental retardation. Now, why mental retardation? Hepatomegaly, hepatic dysfunction বলেছি, failures to thrive কেন বলেছি? কিন্তু গ্রোথের জন্য খুব দরকার। সেই জন্য গ্যালাক্টোজ ইজ মাচ এসেন্সিয়াল দেন ফ্রুক্টোজ। গ্লুকোজ তো দরকার, ইউনিভার্সাল সোর্স অফ এনার্জি। তারপরেই যেটা দরকার হয়েছে সেটা হচ্ছে গ্যালাক্টোজ। আমাদের ফ্রুক্টোজ না হলেও চলবে। এবার কেন হয়? হয় ক্যাটারাক্ট ডেভেলপস, এই যে গ্যালাক্টোজ, গ্যালাক্টোজ জমছে কারণ কি? কারণ গ্যালাক্টোজ মেটাবলিজম হতে পারছে না, নর্মাল মেটাবলিজম হবে না গ্যালাক্টোজের, নর্মাল পাথওয়েতে যে মেটাবলিজম হবে না, তাহলে গ্যালাক্টোজগুলো বাড়বে। গ্যালাক্টোজ বাড়বে বলে তার নাম হচ্ছে গিয়ে ব্লাডে গ্যালাক্টোজ বাড়বে, ব্লাডে গ্যালাক্টোজ থেকে যাবে। ইউজুয়ালি ব্লাডে গ্যালাক্টোজ থাকে না, কিন্তু ব্লাডে যদি গ্যালাক্টোজ থাকে, থাকলেও খুব কম পরিমাণে থাকে, নেগলিজিবল অ্যামাউন্ট, কিন্তু ব্লাডে যদি সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ দ্য গ্যালাক্টোজ থাকে, ইট ইজ গ্যালাক্টোসিমিয়া। গ্যালাক্টোসিমিয়া, তারপরে গ্যালাক্টোসুরিয়া হবে। যেমন হাইপারগ্লাইকোসিমিয়া থেকে গ্লুকোসুরিয়া হয়, তেমনি গ্যালাক্টোসিমিয়া থেকে গ্যালাক্টোসুরিয়া হবে। পজিটিভ বেনিডিক্স, এবার গ্যালাক্টোজ যদি খুব প্রচুর পরিমাণে হয় তাহলে আর একটা রিয়াকশন হয়, গ্যালাক্টোজ হচ্ছে রিডাকশন হয়। এগুলো সব অক্সিডেশন। অক্সিডেশন যদি না হয় তাহলে রিডাকশন হবে, এবং রিডাকশন হয়ে যায় রিডিউস প্রোডাক্ট। রিডিউস প্রোডাক্ট হচ্ছে গ্যালাক্টিটল। গ্যালাক্টিটল, হ্যাঁ, এটাকে আবার কেউ কেউ বলছে ডুলসিটল, অনেক বইয়ে দেখা বলছে ডালসিটল বা ডুলসিটল, কেউ কেউ বলছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি গ্যালাক্টোল। এটার জন্য যে দরকার হচ্ছে অ্যালডোজ রিডাক্টেজ। এবং কোএনজাইম হচ্ছে কি এনএডিপিএইচ। অ্যালডোজ রিডাক্টেজের কোএনজাইম হচ্ছে এনএডিপিএইচ, নট এনএডিএইচ। এনিওয়ে, এই গ্যালাক্টিটলের কি কাজ? এটা হচ্ছে অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড। অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ, ইমবাইবস ওয়াটার, জলকে বাইরে থেকে নিয়ে আসে, ইমবাইবস ওয়াটার কে? বাই লেন্স। লেন্সে যদি গ্যালাক্টিটল জমে তাহলে কি হবে? গ্যালাক্টোজ তখন ও বাইরে থেকে জলটা টানবে, অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড। ওয়াটার উইল বি ড্রন, ওয়াটার উইল বি ইমবাইবড। এবার ওয়াটার যদি লেন্সের মধ্যে ঢুকে যায় তাহলে লেন্সের যে ট্রান্সপারেন্সি কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। When water will be enter into the lens along with galactitol, transparency of the lens will be lost, lens will be opaque, and that is cataract. তাহলে লস অফ ট্রান্সপারেন্সি, galactosemia. Mechanism of the cataract in galactosemia is the formation of the galactitol, because excessive amounts of the galactose, when it is
when it does not go to in the normal pathway, যদি নর্মাল পাথওয়েতে কোনো জিনিস না যেতে দিই আমি, তখন সে চেষ্টা করবে অ্যাবনর্মাল পাথওয়েতে যাওয়ার। এটাই হচ্ছে যে কোনো বায়োমলিকুলার মেকানিজমই তাই, বায়োমলিকুলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স তাই। যদি তাকে নর্মাল পাথওয়েতে আমি যেতে না দিই, সে তখন একটা অ্যাবনর্মাল পাথওয়ে খুঁজে নেবে। সেই অ্যাবনর্মাল পাথওয়েটা কি? অ্যালডোজ রিডাক্টেজ দিয়ে ইট ইজ কনভার্ট টু গ্যালাক্টিটল। দ্যাট ইজ দ্য মেকানিজম অফ দ্য গ্যালাক্টোসিমিয়া। ইউ ক্যান হ্যাভ দিস টু প্রবলেমস আমি বললাম, দুটো প্রবলেম। প্রথমে একটা প্রবলেম বলি রিলেটেড টু পেন্টাস ফসফেট পাথওয়ে, and lastly, okay, thank you. Today I will be discussing the breast or mammary gland. Now, this is a sculpture, fiberglass sculpture of a woman depicting along the milk line numerous breasts. Now, it has a significance. This picture has a significance. I presented with the first slide because all human beings, even many animals, are having a milk line along from this region to the. Now, it is now the dogs you will be seeing with numerous puppies and also other animals. Now, this is what you will be seeing in the dissection hall when you dissect. And if you see the skeleton, when the male features, the pectoralis major, pectoralis minor, the serratus muscles coming inside this subscapularis, scapularis muscle, rhomboideus major, rhomboideus minor. Now, see, this is the mammary gland and digitation of the serratus anterior coming, foramen of Langer, this is the mammary gland, areola, nipple, external oblique aponeurosis on the rectus sheath, digitations of the serratus anterior. Now, as the breast is lying in front of the thoracic region, now you see the muscular attachment of from the thorax and the abdomen. Now, the anterior view of the female breast, lactating milk secretion and accumulation in alveolar lumen. During pregnancy, alveoli proliferate at the end of the duct. Non-pregnant, inactive system. Now you see the enlargement, the engorgement. The other day when I was speaking on on histology, I drew a diagram, and you'll see even you can feel a pregnant mother's the lactational ducts. Now, arterial supply of the mammary gland, and the superior thoracic artery, the lateral thoracic artery, the internal thoracic artery. So, you can, when you will be dissecting, you will be seeing the thoracic arteries, the internal thoracic and the superior thoracic and lateral thoracic artery. Now, the interesting thing is that many operations, even mastectomy, when the whole breast you are removing, you can do it under xylocaine block, local anesthesia, bit sedation, and some analgesic. You can do it. Simple. You take the biopsies. You want to take, there are lesions of the breast. There are most common is a fibroadenoma, now very commonly in adolescent girls. As 20 years back or 30 years back, we did not encounter so much of fibroadenoma. One thing. That might be one reason that they botherless. My mom, my sister, everything, they were botherless about this thing. But awareness has come from different sectors that you feel
your own breast for any nodules or any structure. And the woman comes with a complaint that ডাক্তারবাবু এটা দেখুন তো এখানে একটা নোডিউল একটা কিছু হয়েছে যেন মনে হচ্ছে then you'll go and examine her and palpate. Also you will be seeing the axilla and the lymph nodes if they are enlarged or not, and you make a note. And then you go for investigations. First of all, you do an USG. And if a lactating mother is coming with a nodule, with some sol space occupying lesion, then you ask the lactating mother just even to show you that if any blood is coming through your when you are pressing or in lactation, the patient herself will say, yeah, eto rokto asche. And it might be lactation may be due to pregnancy or even due to your prolactin levels are raised, then there will be lactating. Now you have to do an imaging, and if you see the component at a lactation with a lump or there is no lump, it is mobile or fixed, you have to diagnose accordingly. Now if it is hard lump and you can think of that it might be malignant. Now you have to differentiate. Then you go for USG, FNAC, and if there are axillary lymph nodes, then go for CT mammography. CT mammography. Now, according to the anatomy of the breast, there might be, if it is a late stage, then you go for an USG of the whole abdomen, because over here, the right hypochondriac region, there might be some, the cancer cells might be found, the nodules might be found in the extreme cases. So you have a chest X-ray, you have a USG ultrasound, you have one CT mammography, and your X-ray chest. Now I'm covering the total aspect of any breast sol. I'm trying to say these are the clinical manifestations, and then you approach the patient accordingly. And always put a note in your prescription, your findings. This is one thing. Now, venous drainage of mammary gland, you see the internal vertebral venous plexus, the azygos vein, posterior intercostal vein, internal thoracic vein, and axillary vein. So if there's any spread, the veins and the venous drainage and the lymphatic drainage, so the cancer cells metastasis may occur into the axillary lymph nodes. The policeman, the lymphatic system is the policeman of the human body. So if you, and don't be obsessed at a malignancy, at a cancer, don't be obsessed. It can be, she had some abscess over here in the axillary region, and her lymph node got swollen up, and she came to you of her pain, breast pain, or some mastalgia, and accordingly you will see now the
Now, what I want to say is the arterial and venous supply, you have to say if you want to do total mastectomy up to pectoralis major muscle, then you can block. And also what I do is that actually I don't like a messy operative field. I always try to measure vessels that is supplying to the organ. I try to ligate and tie. The minimum bleeding leads to less complications and your less infection and better healing. The lymphatics from the parenchyma of the breast. You see the lymphatics, and accordingly তোমার এখন minimal access surgery. But এই minimal access surgery breast surgeons of India একটা আলাদা, এই দুদিন পরে হবে right breast, left breast. But I guarantee you in Bengal or anywhere in India, একবারে তুমি বেড়ে দিলে, ফোন করে দিলে পেয়ে যাবে সে, পাবে না। Now, why I told you that very important, so palpate the lymph node and you see in the axillary region, you put your hand in over here, you feel it and you get the slightest opportunity. Now, if an adolescent girl comes with a small nodule or space or space occupying lesion, think of fibroadenoma. Think of. Now, fibroadenoma has a special character. It is also known as the breast mouse. মানে তুমি হাতে ধরবে টুক করে ছড়ে যাবে, দেখবে একটা ছুঁচো, হ্যাঁ সে কিন্তু আস্তে 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 যাবে, কিন্তু একটা র্যাট or মাইস এইখানে দেখছো ওই দেখছো, বাড়িতে তুমি ঝাঁটা নিয়ে এখানে ওখানে যাচ্ছ, ওখানে ঢুকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো সেমনি you have to locate even before surgery, you have to put a marker pen দিয়ে দাগ দিয়ে দিলে যে একটা মোটামুটি লোকেশন আছে, তাহলে তুমি যাবে, নাহলে তুমি যেখানে ধরতে যাবে বেরিয়ে যাচ্ছে। তো একবারে যে বেরিয়ে যাচ্ছে মানে একবারে তোমার এই বর্ডারে চলে এলো তা নয়, এখানে চলে আসবে তা নয়, এইখান থেকে এইখানে আছে ধরো, এখান থেকে এইখানে চলে গেল, তাহলে একটু শিফট করবে, একটু শিফট করে যায়। It slips between the fingers. When you are palpating fingers, it slips between the palpating fingers. That is also called breast mouse. Now, what I want to see, the apical group, the anterior group. Now you see the areas, and this is the total apical group and the anterior group that comprise 75% of the axillary nodes. This is the parasternal nodes. This is intercostal space, intercostal nodes here. এটা তুমি যদি এখানে বেশি পেয়ে যাও সব কিছু, তাহলে তোমাকে ইন্টারকস্টাল নার্ভস কোথায় এটা হয়তো সেভাবে একটা অন্যরকম একটা প্যাথোলজি হয়ে গেল, তখন ইভেন সি ইট অর প্যালপেট ইট। নাও lymphatics from the overlying skin of the mammary gland. Now, this is the infraclavicular node, supraclavicular node. This region drains into the মানে nearest. তুমি তোমার খুব খিদে পেয়েছে, তুমি গেটের পাশে জানতে যে ওখানে টোস্ট ব্রেড পাবো, অমলেট পাবো, পেলে না, তুমি মুলুক চললে। So, if the glandular pathological condition will go to the nearest, it will drain into the nearest lymph node. তুমি ধরো এইখানে কোনো একটা অ্যাবসেস হয়েছে, সেটা তুমি এই ইঙ্গুইনাল নোডে পাবে, কিন্তু তুমি অ্যাবডোমিনাল নোডে না পাওয়ার চান্সই কম, মানে কমন ইনফ্লামেটরি this thing. Now you see here the liver, hepatic nodes here. This is why I told you, you do an abdominal ultrasound.
An abdominal ultrasound will give you if there's any malignancy or any very severe inflammatory condition, then it may drain into superficial lymph plexus, then over here. Hepatic nodes, this is here. Ovaries. So, তোমার thinking you make it a habit. A proper series of sequences, you just keep on thinking of the area or the zone you are dealing with. Now this is the parasternal node, this is the axillary nodes, this is the rectus sheath, subperitoneal lymph plexus, hepatic nodes, and the ovary here. This is the embryological representation of the mammary ridge, mammary streak, accessory mammary gland and nipple, mammary ridge and mammary streak. Now this is the picture which I showed you in the first sculpture of a lady. All the breasts swelling is there. But you will encounter also in your practice that now if there is any lesion here, this may drain over here. You can palpate. And another thing is that, ধরো এটা আছে, ঠিক আছে? Some ladies will come and say there's a swelling in the axilla, mostly fibrolipoma, lipofibroma, it can be, because maximum fat is there. So this is one thing. Another thing is that in pregnancy, a lady comes with a swelling in this place, a lactating breast. Now she comes a painful swelling. You have to distinguish between an abscess and also an accessory breast. Now accessory breast, এটা কি হয়, ওই ব্রেস্ট টিস্যুগুলো থাকে যেটা ওই মিল্ক রিজের উপরে যেটা দেখালাম, এখন সেই টিস্যুটা সেই there are remnants, some glands are there that secretes milk, and but that cannot be taken out by because it doesn't have any lactal opening into the exterior. যদি একটা ওপেনিং থাকতো বা দুটো ওপেনিং থাকতো, তুমি একবার টিপে দেখে নিলে যে ওখান থেকে কিছু মিল্কি সিক্রেশন আসছে কিনা। কিন্তু অ্যাটলিস্ট আমি গোটা চারেক দেখেছি 32 মানে ছাত্র অবস্থা থেকে 75 থেকে আমি ছাত্র, থার্ড ইয়ার থেকে এবার গুনতি করে নাও। তো I come across 3 or 4 cases of accessory breast, but the complaint was there, and I excised one. তারও ছবি আছে আমার কাছে। Now this is the triple assessment: clinical, imaging, pathology, age, examination, confident diagnosis is 99% of cases. Clinical diagnosis is the 99% of diagnosis is there. But এইটাই হচ্ছে main thing. Don't go for battery of tests on the first day. You just do some blood investigation and this thing, and then go for the thing. Now, see, mammography, FNAC, and core cut. That's an instrument. You don't need not
open up like this and excise the mass, but it's a core cut. It's like you push in and you just take out. Like cervical biopsy, when you do cervical biopsy, then you take a piece of this punch biopsy. You don't cut with a knife. There's a punch, you hold the cervix and cut. Similarly, in breast, the core cut biopsy, now examples of accessory breast tissue in the mediolateral oblique mammographic views of the breast demonstrate asymmetric tissue in the right axilla. This is the arrow. Now, overlying the pectoralis major. Corresponding targeted ultrasound of the right axilla shows benign tissue consistent with accessory breast tissue polymastia. Embryologically, this is the result of incomplete regression on the right mammary ridge of the location. তো mammary ridge বলেছি, তো এখানে এই রিগ্রেশনটা মানে কি হয়, একটা ভাঙাচড়া the whole embryology part, মানে দুটো সেল মিট করছে, তারপরে ব্লাস্টুলা, ইট ইজ জাস্ট ডিভাইডিং আস্তে আস্তে সেগুলো যে রিজনে যেটুকু দরকার ঠিক সেইটুকুই কিন্তু কোথায় ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে। মানে দিস ইজ ভেরি ফ্যাসিনেটিং। নাও some things remain. Two facial layers are present, superficial and deep layers of the superficial fascia, which surround the breast parenchyma. The fascia forms septa called Cooper's ligament. This is a short note you will get on Cooper's ligament. Okay? And which attach to the breast, to the skin anteriorly and to the fascia of the pectoralis deep fascia posteriorly. They also run through the breast, providing a supportive framework between the two facial layers. If there is malignant tumor which causes infiltration and shortening of the Cooper's ligament, there will be dimpling of the skin, physical examination, mediolateral oblique, and mammography view shows Cooper's ligament and which attach to the superficial layer of the superficial fascia to the skin. Also shown is the retromemory subbursa or space, white arrow, this is the white arrow, which contains loose connective tissue and additional Cooper's ligament that attach the breast to the chest wall. Now, whenever you are examining the breast, have a female attendant and tell the patient to open the breast, both the breast. সেই ব্রো তার এই খুলতে ওই খুলতে একটা দেখাচ্ছে, no, you just, your attendant will tell, you need not speak. হ্যাঁ, এই আপনি খুলে দিন। এটা অনেকটা মানে আমাদের কান্ট্রিতে তো নয়, সব দেশেই, হ্যাঁ, এটা বলা উচিত নয়, খুলে দিন আপনার জামা, তা নয়, বললো খুলে দিল, রাখলো, ব্লাউজ খুলে দিল বা একটু বার করে দিল। এগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল which we encounter day to day. এই দিদি আছে তো, বেশ এইরকম একটা সিচুয়েশন থাকে। তখন তুমি দেখবে, যখন তুমি দেখবে প্রথমে দেখবে, হাত দেবে না, দিয়ে দেখলে লাল হয়ে আছে, তারপরে এরকম হয়ে আছে ছোট ছোট, তাহলে দেখবে যে এই যে প্যাথোলজিক্যাল যে কন্ডিশন কুপার লিগামেন্টগুলো। আর একটা কথা হচ্ছে যেটা ব্রেস্ট একটা সাপোর্ট, এই কুপার লিগামেন্টগুলো ফ্যাশিয়াল, তার জন্য একটা পার্শিয়াল, একটা বড় টিউমার কেটে দিলে কিন্তু তুমি গোটা ব্রেস্ট কাটবে না। নাও দিজ আর দ্য থিংস ইউ হ্যাভ সিন, ইউ সি দি বিউটিফুল ইমেজেস। তার জন্য বই ঘাঁটো, ওই টাচ অ্যান্ড পাস যা আছে সবই পড়তে হবে। আমি বলবো পড়ো, আমি কোনোটাই কামসূত্রও পড়তে হবে। কামসূত্রের নামটা শুনলেই কিরকম যেন একটা আমাদের বডিতে একটা শিহরণ জেগে ওঠে, কি বলছে স্যার। এগুলোর প্রয়োজন আছে, বিকজ ইট ইজ লাইফ। নাও see the invasive carcinoma in a 45-year-old woman with a lump in the left breast for 6 months. A digital mammography clearly shows an oval shaped
well circumcised primary mass. B. Breast tomosynthesis image provides better depiction of the microlobulate spiculated border of the mass and finding suggestive of malignancy. These are the. এবার কি হচ্ছে তোমার ওইটা ইমেজটা তুমি দেখে নিলে, এখানে ইমেজ দেখে নিলে, প্লাস তুমি প্যালপেট করে দেখে নিলে, সেখান থেকে 1 সেন্টিমিটার বেশি করে কেটে বার করে বায়োপসি দিয়ে দেবে। Now see, I told you the accessory nipple with congenital retraction of the normal nipple. This is from Bailey and Love. This is a picture, recent nipple retraction, slit-like retraction of the duct ectasia with mammary duct fistula, circumferential retraction with the underlying carcinoma. These are the retractions. Then you see if there is any exudate. If you feel like it's a pus or something like that, then give it for culture sensitivity and all the this thing, and then you go for histopathology, you give a treatment. Now bilateral accessory breast, এটা যদি ল্যাকটেট করতে থাকে তখন এটাও ল্যাকটেট করতে থাকে, তখন এটা সেইভাবে তোমার পেইন হয়, ঠিক আছে, বলেছি আগে। Now congenital absence of right breast, congenital absence of right breast. Now what will be the management? The papilloma of the nipple, this is courtesy of R.R. Deshmukh, Nagpur, India. This is from Bailey and Love. এটা তো তোমাকে এক্সিশন করতে হবে, হিস্টোপ্যাথোলজিতে পাঠাতে হবে, তারপরে যা রেজাল্ট আসবে অ্যাকর্ডিংলি দিস থিং। আর এখন ইমেজিং হয়ে গেছে। নাও ইনফ্লামেটরি কার্সিনোমা অফ দি রাইট ব্রেস্ট, এটা অনেক সময় মানে অ্যাবসেস করে তাপ্পি তুপ্পা এই ওই একটু মানে তোমার ড্রেসিং করুন, এই অয়েন্টমেন্ট লাগান, ওই মধু লাগান, এই করতেই থাকলাম, দিয়ে দেখা গেল ওটা আরো ফ্লেয়ার আপ হচ্ছে, ইয়ে হচ্ছে। সো ইউ মেক ইট আ পয়েন্ট দ্যাট ডোন্ট টেক এনিথিং লাইটলি, বাট ইউ ডোন্ট বিকাম ভেরি ওভার সিরিয়াস। Now this is the breast, and this is inflammation of the carcinoma of the right breast. This is inflammation, and you see the condition here, and this is the breast. ইয়ে পাবে, তো you palpate, এগুলো দেখবে she is having high pyrexia, antibiotics দিচ্ছ, তবু তার ইয়ে, then you can go for an imaging. এবার যদি ল্যাকটেটিং হয়, তোমাকে তো এখন ব্রেস্ট অ্যাবসেস ল্যাকটেটিং হলে একটা ছোট্ট ইনসিশন দিলে, কিন্তু তোমার মাথায় রাখতে হবে যে বাচ্চাটার কত বয়স। তো মানে একটা সিচুয়েশনটা কিরকম হচ্ছে যে বাচ্চা 6 মাস বা 3 মাস, তাহলে তাকে তো মায়ের দুধটা খাওয়াতে হবে। এবার তুমি একটা ড্রাগ দিয়ে সেটাকে ফোর্সড বন্ধ করে দিলে, তা না, তুমি এই অ্যাবসেসটাকে ড্রেন করে দিলে, দেখলে কিন্তু একটা ফিস্চুলার জন্য তোমাকে হয়তো ফিস্চুলা হয়ে যেতে, মিল্ক ফিস্চুলা হতে পারে, কিন্তু শি উইল বি রিলিভড। অ্যান্ড the thought of an abscess and pain does not haunt her. সে যদি দেখা যায় যে ডাক্তারবাবু এই মায়ের দুধ থেকে খাওয়ানো যাবে, তুই বলবে খাওয়ানো যেতে পারে, কিন্তু তুই বললে ঠিক আছে, তুই একটা কাজ করবি, তুই এটাকে টিপে টিপে বার করে দিবি, বা একটা ব্রেস্ট পাম্প দিয়ে মিল্কটা বার করবে, যেটা অ্যাফেক্টেড উইথ অ্যান অ্যাবসেস, কিন্তু তুমি লেফটটাতে তুমি খাওয়াবে, তাহলে বাচ্চাটা জিওপার্ডাইজড হলো না রিগার্ডিং দেয়ার নিউট্রিশন। ওকে, নাও এক্সটেন্সিভ ইনফ্লামেটরি অ্যাবসেস, এটা ডাবলিন আইল্যান্ডের একটা ছবি। নাও দিস ইজ আ ভেরি কমন থিং, যে tuberculosis of the breast with secondary supporting lymphadenitis. This is from Lahore, Pakistan. Now you see tuberculosis. Now এই যে রিজের মতন একটু পাকার্ড হয়ে আছে এই লিশনটা,
দেখবে অনেকের দেখবে ঘাড়ে নেকে দেখবে যে ঢুকে গেছে, স্কিনটা একটা ইনফোল্ডিং হয়ে গেছে। দ্যাট ইজ দ্য টিউবারকুলোসিস অ্যাবসেস, রাপচার হয়েছে, তারপরে ওটা স্কারিংটা ওই রকম হয়ে যায়। এবার আর অ্যান্টিটিউবারকুলার ড্রাগ দেবে, এটা কিন্তু সার্জারির জন্য যাবে না, ইমিডিয়েটলি সার্জারি হবে না। অ্যান্টিটিউবারকুলার ড্রাগ দাও, তাহলে অনেকটাই রেগ্রেস করে যাবে। নাও subaerial abscess in the duct ectasia, this is the condition. Mammillary fistula originating in a chronic subaerial abscess, ঠিক আছে, যেটা বললাম। So now galactosele, this is a condition I told you in the histology that একটা cystic swelling, তাতে মিল্ক জমে 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 এরকম হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, galactosele. Now this is the normal, more or less normal for a stature of this lady, and now this is the galactosele. Nigerian. Now it's a phyllodes tumor in a woman age. Now phyllodes tumor are usually non-malignant. Okay. এত ডেটার দরকার নেই, একটা এক্সপোজার দিলাম তোমাদের। ইনমাস ফাঙ্গেটিং কার্সিনোমা অফ দি রাইট ব্রেস্ট, এরকম কেসেস তোমার কাছে আসবে কিন্তু, এটা পার্টনার, দিস টাইপ অফ থিংস। নাও হোয়াট টু ডু, you have to go for, you send it to a cancer center, you take a piece, and then you do the histology, histopathology, and then you send him to the cancer hospital, and they will treat and go for surgery. Now this is the lymphangiosarcoma, 3 years after radical mastectomy patient, well, many years after four-quarter amputation. Now actually এরকম একটা মানে রেকারেন্স, এবার লিম্ফ নোড সব ক্লিয়ারেন্স হয়ে গেছে, ম্যাস্টেক্টমি করা আছে, কিন্তু তার একটা আপার লিমে, সেটা তোমার অনেক সময় 1 বছরের মধ্যে বিরাট লিম্ফেডিমা হয়। If you study, look into the axilla when you are dissecting, then you will see, and the nerves involved. So the nerves and this thing, that's a very a crucial and sensitive area. Now this is the flap, this is repair to do the breast, and this is the prosthesis, different sizes, and this thing of prosthesis. Now this is the carcinoma of the male breast. This is the carcinoma of the male breast. একটা মেল ব্রেস্ট এটা বড় হয়ে গেছে, থিঙ্ক অফ প্রস্টেট, তার প্রস্টেটিক কোনো প্রবলেম আছে কিনা, অ্যান্ড ডোন্ট সে ওটা কিছু না, এটা ইয়ে, কিন্তু দ্যাট ক্যান বি ম্যালিগন্যান্সি, অ্যাডভান্স কার্সিনোমা অফ দি মোল ব্রেস্ট. This is an African chief who had such big breasts. আফ্রিকার একটা গোষ্ঠীর রাজা, তার এটা একটা স্কেচ। Now this is another picture of painting, man and woman. ব্রেস্ট গুলো দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। Okay, good afternoon. So today's topic is mediastinum. Okay. So mediastinum, in Latin, mediastinum means middle septum, and the mediastinum, it is a broad central partition which separates the two laterally placed pleural cavities. See, this shaded area is the mediastinum,
which separating the two pleural cavities. And the mediastinum is the median septum of the thoracic cavity between the two pleural cavities. It consists of all the viscera and structures of the thoracic cavity, that is the heart and its great vessels. Great vessels means all the bigger arteries and veins, ascending aorta, arch of aorta, descending aorta, and veins, superior brachiocephalic vein, superior vena cava, like this. Okay, azygous veins. All these are included within the mediastinum. Esophagus, trachea, and principal bronchi, aorta, and mediastinum lymph nodes, except the lungs. Lungs are included within the pleural cavity. All the structures of the thoracic cavity is included within the mediastinum, and it is covered on either side by the mediastinal pleura. Okay. Now you see the boundaries. Boundaries of the mediastinum. Anterior boundary is sternum. Here, this is sternum. Posterior boundary is vertebral column. Bodies of the thoracic vertebra, and they are intervening intervertebral discs. See here. Anteriorly there is sternum. Posteriorly there is bodies of the vertebrae and intervening intervertebral discs. Superiorly, thoracic inlet, here is the thoracic inlet or superior thoracic aperture. These two are same. Thoracic inlet is bounded posteriorly by first thoracic vertebra, anteriorly the superior surface border of the sternum, that is the jugular notch, and this is first rib. All these are forming the thoracic inlet. Yes, come on. Inferiorly bounded by the diaphragm. Here you can see this is the diaphragm, and on each side lies the mediastinal pleura. Now major contents are thymus, heart enclosed in the pericardial sac, major arteries and veins such as the thoracic aorta and pulmonary trunk, trachea, esophagus, thoracic duct, and neuron structures such as the sympathetic trunk, vagus nerve, and phrenic nerve. See here in this diagram, see plastered to this vertebral body, this is the sympathetic trunk. From here, these are the splanchnic nerves. Okay, and this is azygous vein draining into the superior vena cava. So this is view from the right side, and this is view from the left side. And the nerve in front, and this is lung root. Anterior to the lung root, here is the phrenic nerve. Okay, right phrenic nerve. Yes. Posterior to the lung root, here lies the vagus nerve. This point is very important for identification. Okay, phrenic nerve lies anterior to the lung root, vagus nerve lies posterior to the lung root. Okay, and these are the lung root structures. Here is trachea. Behind the trachea, here is the esophagus. This is heart covered with pericardium. Mainly the right atrium portion can be seen here. And on the left side also you can see here is the phrenic nerve anteriorly. This is sternum, so here is this is anterior. This is anterior aspect. So in front of the lung root, here is phrenic nerve. Posterior to the lung root, here is the vagus nerve. Okay, and from the vagus nerve on this left side, you can see one nerve is hooking on the undersurface of this arch of aorta. This is left recurrent laryngeal nerve. Okay, this is hooking on the undersurface of the aorta and then lies at the tracheo-esophageal groove. And on the left side also you can see this thoracic duct. Okay, on the left of this esophagus, this muscular tube is esophagus. Here is the trachea containing C-shaped cartilaginous rings. And this is vertebral column, over it plastered structure, nervous structure. This is sympathetic trunk along with the splanchnic nerves. Okay. So these are the contents of the mediastinum. Now you will see the divisions. Divisions for the purpose of description and organization of structures. Mediastinum is divided into two parts, superior and inferior mediastinum. Okay.
by an imaginary line. This plane is very very important, very frequently asked in Viva. Okay, imaginary plane is transverse thoracic plane. Here, this one is transverse thoracic plane passing through the sternal angle anteriorly. Here is the sternal angle junction between the manubrium and body of the sternum. Here, sternal angle anteriorly and the lower border of the body of fourth thoracic vertebra and intervertebral disc between T4 and T5 vertebra posteriorly. Here, T1, T2, T3, T4. Okay, lower border of T4 or intervertebral disc between T4 and T5. This is the posterior boundary of this transverse thoracic plane. Okay, it separates superior mediastinum above from the inferior mediastinum below. Okay. Now this inferior mediastinum, it is again divided into three parts: anterior, middle, and posterior mediastinum. Inferior mediastinum further divided into three parts. Anterior mediastinum is the part in front of the pericardium. See here, this is heart along with pericardium. So the part anterior to this is the anterior mediastinum, and posterior mediastinum, the part behind the pericardium. Here, this part behind the pericardium is the posterior mediastinum, and middle mediastinum is the pericardium and its contents, that is heart and root of great vessels. This is included within the middle mediastinum. Okay, so these are the three parts of the inferior mediastinum: anterior, middle, and posterior mediastinum. Now we will see the boundaries of superior mediastinum. Anteriorly bounded by the manubrium sterni. Here, this part is the superior mediastinum. Anterior boundary is manubrium sterni. Posterior, bodies of T1 to T4 vertebra. Here, bodies of T1 to T4 vertebra. On each side there is mediastinal pleura. Superiorly there is plane of thoracic inlet. Here is the plane of the thoracic inlet. An inferior boundary is the imaginary line joining the sternal angle and lower border of the T4 vertebra or transverse thoracic plane. This plane is also known as transverse thoracic plane. So these are the contents of the superior mediastinum. There are muscles, three muscles are present: sternohyoid and sternothyroid. These are attached to the manubrium sternum. Longus colli, this is attached to the vertebral body posteriorly. It is lying posteriorly in front of the vertebral body. Thymus gland, it is present only in childhood and puberty. After that, this gland regresses and it is replaced by fatty tissue. Then veins. Veins are the superior vena cava, right and left brachiocephalic vein, and left superior intercostal vein. See here, these are the right and left brachiocephalic vein joining to form this superior vena cava. Okay, and this is internal jugular vein and subclavian vein. These two are joining to form this brachiocephalic veins. Okay, artery trachea dividing at T4 vertebral level. This is the T4 vertebral level, transverse thoracic plane, dividing into two principal bronchi. Esophagus is a muscular tube, lies posterior to the trachea. Nerves are the vagus, phrenic, cardiac, and left recurrent laryngeal nerve between the trachea and esophagus. See here, posteriorly going, these are the vagus nerve. Okay, and anterior to the lung root, you have seen in previous picture, there was phrenic nerve, cardiac nerve. These are branches of the vagus nerve. Okay, these branches are vagus cardiac branches supplying the heart and the pericardium and forming different plexuses, superficial and deep cardiac plexus branch from the vagus nerve. Okay, and left recurrent laryngeal nerve. Here is the left recurrent laryngeal nerve lying between the trachea and esophagus. Another thing is thoracic duct. This is a lymphatic structure, and lymph nodes, brachiocephalic and tracheobronchial lymph nodes.
Tracheobronchial lymph nodes lying in front of trachea and bronchus, brachiocephalic along the brachiocephalic veins. Okay, so these are the lymph nodes, and thoracic duct is also a lymphatic structure. So all these are content of the superior mediastinum. See here, this is the left vagus. From the left vagus, this left recurrent pharyngeal nerve is hooking on the undersurface of this arch of aorta and then again ascending upward in between the trachea and esophagus. Okay, and these are the brachiocephalic vein, left and right joining to form the superior vena cava, and this is the left superior intercostal vein formed by joining of the second, third, and fourth posterior intercostal vein draining into this left brachiocephalic vein. Okay, all these are content of the superior mediastinum. Here you can see the thymus gland which regresses later on. It is present only in childhood and puberty. In this cadaver, this is the adult body, so you will not see this thymus gland. Okay. Here also the position of thymus gland has been shown. It lies just behind the sternum, in the upper part, in behind the manubrium and upper part of the body of the sternum. Okay. This is heart. From here, arch of aorta, course of arch of aorta has been shown. Ascending aorta, arch of aorta, descending thoracic aorta. And these two branches you can see from left side, left subclavian and left common carotid. This is trachea and here is the esophagus. Okay. So you can remember like this, from anterior to posterior, my thymus loves baton. Okay. M muscles, two muscles mainly, sternohyoid and sternothyroid. I is internal thoracic artery. It lies within the thoracic wall. Thymus gland. L loves L for lymphatics, lymphatic vessels, thoracic duct, lymph nodes. Okay. Veins are the upper part of superior vena cava, right and left brachiocephalic vein, and left superior intercostal vein. Arteries are arch of aorta and its three branches, trachea with paratracheal and tracheobronchial lymph nodes. Esophagus and nerves are the phrenic vagus cardiac nerves, left recurrent laryngeal nerve in the tracheoesophageal group. This is a cross section through the T4 vertebral level. Okay. Or above the transverse section of superior mediastinum, that is above the T4 vertebral level. Okay, so here you can see this is sternum, here is the vertebral body. Okay, over this vertebral body, this longus colli muscle is attached to the vertebral body, and here these two muscles you can see, sternohyoid and sternothyroid. Here is the thymus gland. These are two brachiocephalic veins, left and right brachiocephalic veins. Three branches of aorta you can see, brachiocephalic trunk, left common carotid, left subclavian. These are the nerves. Posteriorly is the vagus, right vagus nerve. Here anteriorly will be the right phrenic nerve. Here also phrenic nerve is anteriorly placed, left phrenic. Here is the left vagus, and this is left recurrent laryngeal branch from left vagus, and lying in the tracheoesophageal group. Here is the trachea, this is esophagus. In this group lies the recurrent laryngeal nerve. And here is the thoracic duct on the left side of this esophagus. This is muscular tube, esophagus. And plus to this vertebral body, these are the two sympathetic chains, right and left sympathetic chains. Okay. So all these structures you will see in the superior mediastinum. Okay, understood? The last view of this previous diagram. You practice this diagram. Okay. This is important for your cross section. And the structures present here. Okay, understood schematic diagram. Now anterior mediastinum. So this part is the anterior mediastinum. Anterior, its boundaries you see anteriorly bounded by the sternum here, body of the sternum, posteriorly by the pericardium, and on each side there is mediastinal pleura, and superior boundary is the imaginary plane or transverse thoracic plane.
inferiorly bounded by the diaphragm. So these are the boundary of the anterior mediastinum. What are the contents? Thymus gland in children, you can see here, and sternopericardial ligaments, superior and inferior sternopericardial ligaments. These are attaching the heart along with pericardium to the sternum. Okay, internal thoracic artery and its branches. You have seen in the previous class internal thoracic artery, lymphatics and lymph nodes. All these are contents of the anterior mediastinum. Okay, some of the lymph nodes has been kept, rest has been removed. Okay, rest, you can see here, these are the sternopericardial ligaments, this green colored one, okay, connecting the sternum with the pericardium. And these are the outline of the pericardium, this green outline. Okay, understood? Now, middle mediastinum, see its boundaries anteriorly, the anterior mediastinum, posteriorly, the posterior mediastinum, superiorly, the superior mediastinum, inferiorly, there is the diaphragm. Okay, so this is boundary of the middle mediastinum. Next, contents, heart enclosed in pericardium, arteries of the ascending aorta, pulmonary trunk with its right and left branches, veins are the superior vena cava, termination of azygous vein, pulmonary vein. Nerves are the phrenic nerve, deep cardiac plexus in front of bifurcation of the trachea. Tubes are the bifurcation of trachea with two principal bronchi, and lymph nodes are the tracheobronchial lymph nodes. So these are the content of the middle mediastinum. Now posterior mediastinum, and its boundaries anteriorly. Okay, anteriorly it is bounded by the pericardium and its contents here. This is the anterior boundary, bifurcation of the trachea and pulmonary vessels. Posterior boundary by the bodies of the T5 to T12 vertebra and intervening intervertebral disc. Superior boundary is the transverse thoracic plane, inferior boundary is the diaphragm, and on each side laterally it is bounded by the mediastinal pleura. So these are the boundaries of the posterior mediastinum. So what are the contents? Esophagus, see here, this is muscular tube, this is esophagus, arteries, descending thoracic aorta with its branches. Here is the descending thoracic aorta. Veins are the azygous vein, hemiazygous and accessory hemiazygous. This is view from right side. Here you will get the azygous vein, forming a arch above the right lung roof, trailing into superior vena cava, and on the left side you will get the hemiazygous and accessory hemiazygous veins. Nerves are the vagus nerve. See here, posterior to the lung root, here is right vagus, here is left vagus. Sympathetic trunks and splanchnic nerves. These are the sympathetic trunks and the splanchnic nerves. Thoracic duct on the left side only. Here you can see this is the thoracic duct, and lymph nodes, posterior mediastinal lymph nodes. Okay, these are the contents of the posterior mediastinum. See here, this is cisterna chyli. From here, the thoracic duct is ascending upward, then going to the left side and draining at the brachiocephalic vein at the junction of left internal jugular and left subclavian vein. This is the descending thoracic aorta, and here is the azygous vein on the right side, accessory hemiazygous and hemiazygous vein crossing at the level of T7 and T8 and draining into the azygous vein. This is esophagus, muscular tube in front of the vertebral column. So these are the contents: esophagus, thoracic aorta, azygous vein, thoracic duct, vagus nerve, sympathetic trunk. All these are content of the posterior mediastinum. Okay.
Now, clinical aspect. First is mediastinitis, that is infection. Infection from the neck, in case of infection, pass under the prevertebral layer. There are three layers of the deep fossa of the neck. Okay, prevertebral layer, pretracheal layer, and investing layer. In front of the vertebral bodies, here is the prevertebral layer. In front of the trachea, this is trachea, there is pretracheal layer, and anterior most is the investing layer of the deep cervical fossa. Okay. So in case of infection of neck, pass under prevertebral fossa, reach till the T4. Here you can see this prevertebral layer attached to the body of the T4. So pass from the neck under the prevertebral fossa, reach only up to T4, not beyond it, as prevertebral fossa is attached here. And pass between the pretracheal and prevertebral layer. There is prevertebral and pretracheal. If pus is formed in between these two layers, it will tend to come into the posterior mediastinum. It seeps through superior mediastinum to reach the posterior mediastinum. And in front of pretracheal fossa, if the pus accumulates in front of this pretracheal fossa, it will seep into the anterior mediastinum. Okay. And psoas sheath, it lies in the inferior extremity. Okay, in the thigh. Psoas sheath communicates with the posterior mediastinum by a final sepal orifice. Therefore, pus from the posterior mediastinum can easily enter the psoas sheath and track down into the thighs in the region of femoral triangle. Okay. So from the neck, the pus can pass through this posterior mediastinum via the psoas sheath into the thigh. It can extend up to that below. Okay. See, these are the in lateral view of the chest X-ray. These are the positions of different mediastinum. This part is superior mediastinum. Here, whole thing is the inferior mediastinum. This is anterior, middle, and posterior. This is shadow of the heart, and this is dome of the diaphragm. This is the bubbles, air bubbles in the fundus of the stomach. Okay. Next is mediastinal syndrome. It is compression of mediastinal structures by any growth as tumor or cyst, and common causes are bronchogenic carcinoma, aneurysm of aorta, enlargement of mediastinal lymph nodes in Hodgkin's disease. What are the clinical features you will see? Engorgement of veins in the upper half of the body due to obstruction of superior vena cava. Okay, superior vena cava drains upper half of the body. If due to enlargement of all these structures or any tumor, there is blockage of superior vena cava, it will lead to engorgement of veins in the upper half of the body. Dyspnea due to compression of trachea. Dysphagia due to compression of the esophagus, and hoarseness of voice due to compression of left recurrent laryngeal nerve. And there may be erosion of bodies of the thoracic vertebra due to pressure on the vertebral column. Okay, so these are the clinical features in mediastinal syndrome. Okay, next is mediastinal widening or mediastinal shift. Or mediastinal widening causes are important. Okay, if hemorrhage occurs in the mediastinum from lacerated vessels following a trauma, example head-on collision, that means road traffic accident, or massive enlargement of mediastinal lymph nodes due to cancer of the lymphoid tissue, namely the malignant lymphoma, and enlargement or hypertrophy of the heart due to congestive cardiac failure. It is commonest cause of enlargement of inferior mediastinum. And these are the causes of mediastinal widening. Next is mediastinal shift. It is common in lung and pleural pathology. It can be detected by palpating the trachea in the suprasternal notch. Here, 3 fingers are placed over here at the jugular notch to palpate the trachea. Okay, if trachea is in the midline, you can feel with the middle finger. If trachea is shifted to one side, left or right side, the finger of that side can palpate the trachea. Okay. So mediastinal shift, where the shift occurs, shift to the disease site.
that is affected site when it occurs due to an appreciable reduction in lung volume and decrease in intrapleural pressure as in collapse of lung or atelectasis. Okay, see here on this side collapse of lung has occurred, okay, and the trachea is shifted to the opposite side here and shift to the healthy side due to intrapleural pressure is appreciably high as in affected site, that is pneumothorax or hydrothorax here. Here pneumothorax has occurred, so here opposite it has shifted to the healthy side. This side lung is healthy, so trachea has shifted to that side because the lungs have collapsed on this side due to increased intrapleural pressure. Okay. Now subcutaneous emphysema of the root of the neck. In esophageal perforation caused by penetrating wounds, air escapes into connective tissue spaces of the mediastinum and may ascend beneath the fossa to the root of the neck, producing subcutaneous emphysema. Subcutaneous emphysema means air accumulates in the subcutaneous tissue, loose areolar connective tissue within the subcutaneous tissue, accumulation of air. If you press that area with your hand or something, there will be crepitus, a sound will be produced on that area. Okay. Another is potential dead space in the superior mediastinum. All the large veins, superior vena cava, right and left brachiocephalic veins, they are on the right side, and all the large arteries, arch of aorta and its 3 branches are in the left side. So during increased blood flow, large veins expand enormously while the large arteries do not expand at all because the wall of the artery is thickened. Okay, so they don't expand, and this is because there is sufficient dead space on the right side to give to have a capacity to enlarge this expand venous expenditure during the enormous blood flow, and this is because there is sufficient dead space on the right side, and this is why the tumors of the mediastinum tend to project on the right side. Okay, this comes as you explain why question. Okay, why tumors of the mediastinum tend to project in on the right side, because on the right side there is a dead space for the veins to help in expansion of vein during increased blood flow. Okay, so if tumor occurs in the mediastinum, it will go to the dead space automatically and it will tend to project on the right side. Okay, that's all. Any queries? So you have understood the boundaries and content of the mediastinum? Okay.